गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. सुरू करायचं की आपण थोडं आरसीसी रिवाइज करायचं. आता कालपर्यंत तुम्हाला वेळच नसेल. ब्रशिंग अप आरसीसी करायचं की डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला चालू करायचं. चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. रिप्लाय विथ येस नो. आपण ऑब्जेक्टिव्हला खूप जास्ती आयएस कोडचे प्रोव्हिजन्स आणि डेटा किंवा जे काय मेमोरायझेशन वरती जास्ती भर देतो आरसीसी ला. एवढं रिक्वायर्ड नाहीये डिस्क्रिप्टिव्हला, पण डिझाईन स्टेप्स वगैरे आपल्याला माहित पाहिजेत. आपण जास्तीत जास्त गोष्टी क्लासमध्येच कव्हर करूया इथं. पण जे काय ऍडिशनल म्हणजे कोडल प्रोव्हिजन्स आहेत, ज्या डिझाईनला किंवा ज्या डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चनला लागतात तेवढ्या तरी माहित असणं गरजेचं आहे. बाकी ज्या ऑब्जेक्टिव्ह साठी ऍडिशनल गोष्टी होत्या, फॉर्म्युलेज होते, दॅट आर नॉट रिक्वायर्ड. आणि आरसीसी, आता आरसीसी बद्दल जर सांगायचं झालं तर आरसीसी स्कोरिंग आहे. सिलेबस याचा लिमिटेड आहे. सिलेबस लिमिटेड आहे. आणि आपण जे काय तुम्हाला सिलेबस पण दाखवतो, एक मिनिट. आरसीसी 1 मध्ये डिझाईन ऑफ स्लॅब्स, बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग. आणि आरसीसी 2 मध्ये स्टेअरकेस, वॉटर टँक आणि बिल्डिंग फ्रेम्स आणि काय आहे, आरसीसी 2 मध्ये रिटेनिंग वॉल्स, टँक्स, बिल्डिंग फ्रेम्स आणि स्टेअरकेसेस. म्हणजे टोटल सिलेबस मध्ये बघितलं तर 8 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आहेत. आणि जो काय प्रिव्हियस इयर आरसीसीचा पेपर आहे, जस्ट आयडिया की आरसीसी ला अप्रोच काय ठेवला पाहिजे. मी तुम्हाला 2011चा पेपर दाखवतो. हा 2011 2013 चा पेपर आहे. सो सेक्शन सी मध्ये बघा, डब्ल्यू रिइन्फोर्स्ड रेक्टँग्युलर बीम, बीम वरती क्वेश्चन. डिझाईन सिम्पली सपोर्टेड स्लॅब, स्लॅब वरती क्वेश्चन. स्क्वेअर फुटिंग, फुटिंग वरती क्वेश्चन. आणि डिझाईन आरसी शॉर्ट कॉलम, कॉलम वरती क्वेश्चन. म्हणजे आरसीसी 1 मध्ये जे काय सिलेबस मध्ये होतं सगळ्यांवरती क्वेश्चन विचारलाय. आणि तेच त्याला और जो क्वेश्चन आहे, स्टेअरकेस वरती डिझाईन अ डॉगलेट स्टेअरकेस, त्यानंतर डिझाईन अ सर्क्युलर टँक, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, आणि डिझाईन रिइन्फोर्स कॉन्क्रीट बीम एबी ऑफ रेक्टँग्युलर फिक्स. म्हणजे बिल्डिंग फ्रेमचा क्वेश्चन थोडक्यात. तर जे 8 क्वेश्चन्स आहेत एंटायर सिलेबस कव्हर करतात. आणि आपल्याला माहित आहे, वी नो दॅट बीमचे टाइप्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ बीम्स आहेत. सिंगली रिइन्फोर्स्ड आहेत, डब्ल्यू रिइन्फोर्स्ड आहे, त्याच्यानंतर फ्लॅंज बीम्स आहेत. ह्याच्या एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिस केल्या आणि ज्या काय डिझाईन स्टेप्स आहेत त्या शॉर्ट नोट्स टाइप किंवा त्याची समरी एक 30 पण नाही, एक 10 ते 15 पेजेस मध्ये ती समरी त्याची हे करू शकतोय आपण. डिझाईन स्टेप्स लिहू शकतोय. आणि क्वेश्चन आला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आला तर तो शुअर शॉट हातातले मार्क्स आहेत. आणि क्वेश्चन जर थोडासा वेगळा आला, एकदमच काहीतरी वेगळे विचारले,
तर त्यावेळी ऍटलिस्ट तुम्ही त्याच्याशी फ्यू स्टेप्स म्हणजे ज्या काही डिझाईन स्टेप्स आहेत तो ते फॉलो करून ऍटलिस्ट तुम्ही हाफ आन्सर हाफ पेक्षा जास्ती. पण शक्यतो कसं आहे आरसीसी मध्ये व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स नाही आहेत, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिम्पल डिझाईनचे क्वेश्चन असतात. आवाज येतोय ना? हॅलो, रिप्लाय विथ येस ऑर नो. तर ह्यामध्ये थोडक्यात काय की आरसीसी जेवढा आपण स्ट्रक्चरला सॉन्गला आणि टॉसला वगैरे एफर्ट्स घेतले त्याच्या हाफ एफर्ट्स जरी इथं आरसीसी ला घेतले तर आरसीसी वरती चांगला कमांड येऊ शकतो. आणि ज्यांचे आता कसं आहे आरसीसी चे कन्सेप्ट किंवा आरसीसी बद्दल कॉलेजमध्ये किती तुम्ही व्यवस्थित शिकलाय त्याच्यावर पण बरंच अवलंबून आहे, किंवा क्लासमध्ये तुम्ही जिथं क्लास केला तिथं. तर माझं सांगणं असंच राहील की काही फरक पडत नाही जरी तुम्हाला आरसीसी आज काही येत नसेल, पण डिझाईन स्टेप्स फॉलो केल्या, ब्लाइंडली तुम्ही डिझाईन स्टेप्स फॉलो केल्या तरी तुम्हाला एक जे काय कन्क्लुजन लागतंय, जे काय सोल्युशन लागतंय, किंवा जे काय आरसीसीचा आन्सर फाइंड करण्यासाठी जे काय रिक्वायरमेंट आहे ते तुम्ही ओव्हरकम इझिली करू शकताय. इट्स नॉट नेसेसरी की तुम्हाला कन्सेप्च्युअली, आता हा कन्सेप्च्युअली बऱ्याच गोष्टी तुम्ही आपण ज्यावेळी आता क्वेश्चन सॉल्व्ह करेल त्यावेळी क्लिअर होतील. जिथं तुम्हाला डाऊट असेल, जो रिव्हिजन करायची जिथं गरज असेल तुम्ही फक्त सांगा. आणि आपण प्रयत्न करू की मॅक्सिमम आरसीसी चे क्वेश्चन्स म्हणजे एक दोन सेशन जास्त घ्यायला लागले तरी चालतील, पण जास्तीत जास्त क्वेश्चन इथं सॉल्व्ह करूया. आणि जेणेकरून एक्झामला जायच्या आधी तेवढेच क्वेश्चन तुम्ही फक्त एकदा बघून जायचे, त्या डिझाईन स्टेप्स बघून जायच्या. आणि मोस्टली 99% तुम्हाला त्या गोष्टी आरसीसीच्या क्वेश्चन सॉल्व्ह होईलच. म्हणजे असं आरसीसीचं असं आहे की जर तुम्हाला येत असेल तर ते येतच. म्हणजे त्यात असं नाही की तुम्ही तिथे एक्झाम मध्ये गेला आणि ऑल ऑफ अ सडन तुम्हाला येत नाही येत गोष्टी. तुम्हाला जर आरसीसी येत असेल तर एक्झाम मध्ये 100% येणार. सो एक दोन सेशन आपल्याला जास्त लागले तरी चालतील, पण आपण आरसीसी 1 आणि आरसीसी 2 आणि इव्हन प्री स्ट्रेस पण काय सेम आरसीसीचाच पार्ट आहे. तो इथंच आपण कव्हर करूया. आणि जो सिलेबस आहे 2007 ला जो सिलेबस आला होता आहे असा कॉपी पेस्ट आता केलेला आहे. तर त्या सिलेबसमध्ये असं आहे की लिमिट स्टेट आणि वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोन्ही वरती हे आहे. म्हणजे क्वेश्चन जे आहेत ब्रॅकेटमध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. तुम्ही सिलेबस बघा तुमच्याकडे असेल तर. डिझाईन ऑफ सेक्शन सी मध्ये डिझाईन ऑफ आरसीसी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डब्ल्यूएसएम अँड लिमिट स्टेट आहे असं सिलेबस 2007 ला पण होता. आणि आपल्याला IS 456 इनिशियली ज्या जुन्या एक्झाम आहेत त्यामध्ये वर्किंग स्ट्रेस मेथडनेच क्वेश्चन विचारले जायचे. तुमच्याकडे जे पीवायक्यू असेल ईएससीचं वगैरे त्यामध्ये पण तुम्ही बघाल की वर्किंग स्ट्रेस मेथडने पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला लावलेत आपल्याला. तर आधी आपण लिमिट स्टेट म्हणजे सुरुवातीला आपण लिमिट स्टेट म्हणजे जास्ती चान्सेस किंवा जास्ती प्रॉबिलिटी लिमिट स्टेटचे क्वेश्चन येण्याचे आहे. सो विल कम्प्लीट लिमिट स्टेट फर्स्ट अँड देन नंतर आपण वर्किंग स्ट्रेस मेथड कडे वळूया. वर्किंग स्ट्रेस मेथड आता वॉटर टँक सारखं डिझाईन तर ते वर्किंग स्ट्रेस मेथडनेच करावं लागतं. वॉटर टँकचं डिझाईन लिमिट स्टेटने होत नाही. आणि बाकी बीम स्लॅब बीमचे क्वेश्चन खास कर की डब्ल्यूएसएम ने पण विचारले जातात. आधी आपण लिमिट स्टेट म्हणजे जे काय आता आपण पुढच्या 2-3 दिवस आरसीसी 1 मध्ये शिकेल ते लिमिट स्टेटनेच करेल. आणि ऍट द एंड ज्यावेळी लिमिट स्टेटने आपण सगळा सिलेबस कम्प्लीट करू तर त्याच्यानंतर डब्ल्यूएसएम ने वर्किंग स्ट्रेस मेथडने जे काय रिक्वायर्ड आहे ते आपण नंतर पॅरलली किंवा त्याच्यानंतर आफ्टर कम्प्लिटिंग लिमिट स्टेट आपण ते बघूया. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आरसीसी मध्ये तुम्ही आता आपण मी आय ट्राय की ज्यावेळी आपलं पर डे सपोज आता बीम कम्प्लीट झाले तर बीमच्या काय ज्या काय डिझाईन स्टेप्स आहेत ज्या काय म्हणजे ऍटलिस्ट त्याच्या स्टेप्स आहेत ड्रीमच्या 9 ते 10 स्टेप्स असतात ते तुम्हाला मी स्वतः लिहून देण्याचा ट्राय करेल. नाहीच पॉसिबल झालं तर डायरेक्टली तुम्हाला त्या शॉर्ट नोट शेअर करेल. पण आधी तुम्हाला त्या दिलं तर कसं होईल, तुम्हाला त्याची सवय लागेल. थोडंफार तुम्ही ते ओव्हर द टाइम आधी आपण क्वेश्चन भरपूर सॉल्व्ह करूया आणि ऍट द एंड ज्यावेळी बीम कम्प्लीट होईल तर बीम कम्प्लीट होईल त्याच्यानंतर त्या स्टेप्स लिहूया. म्हणजे जेणेकरून एक हात बसेल आणि हात बसल्यानंतर मग त्या स्टेप्स बघायची गरज पडणार नाही एकदा तुम्ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ह केले तर. ठीक आहे. सुरू करायचं आरसीसी आपण.
फक्त मला थोडस आपण आरसीसी ला जरा इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया. आन्सर्स म्हणजे कॅल्सी तुमच्या सोबत ठेवाच, जास्तीत जास्त तुम्हालाच ह्याच्यावरती म्हणजे काय म्हणतात आन्सर्स किंवा जो काय हे आहे ते तुम्हाला सांगायचं, जेणेकरून कसं होईल कॅल्सीची पण प्रॅक्टिस. आरसीसी ला आता तुम्ही बघता की आता पेपर दाखवला मी तुम्हाला, 8च्या 8 8 क्वेश्चन्स वेर ऑल न्यूमेरिकल. थेअरीचा क्वेश्चन एका दुसरा कधीतरी विचारला जातो, पण ती जास्ती नाही आहे की असा विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन लिमिट स्टेट अँड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, किंवा व्हाय डू वी नीड टू डिझाईन द डब्ल्यू रिइन्फोर्स बीम. म्हणजे एकदम नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन असू शकतात थेअरीचे. ते ऑटोमॅटिकली तुम्ही न्यूमेरिकल प्रॅक्टिस करा. थेअरीचा आपण साइड बाय साइड जरा जिथे जास्ती नाही, हार्डली 4 ते 5 क्वेश्चन असतील पूर्ण आरसीसीत जे थेअरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट असतील. त्याचं काही एवढं इश्यू नाही आहे, पण न्यूमेरिकल म्हणजे डिझाईनचे क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत. बाकीच्यांना माहित नाही का क्लास होता आज ते, कारण जॉईन फार कमी आहेत. असं ठीक आहे. पण लिमिट स्टेट म्हणजे काय, मोस्ट ऑफ अस वुड बी नोईंग. तरी पण एक फास्ट आपण पॅरलली जस्ट वॉर्मअप करूया आरसीसीचा, जेणेकरून इट वोंट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड द थिंग्स. ठीक आहे. लिमिट स्टेट इज अ कंडिशन ऍट विच द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू फेल. म्हणजे वर्किंग स्ट्रेस मध्ये वगैरे आपण, ठीक आहे आपण वर्किंग स्ट्रेस कडे जायलाच नको. लिमिट स्टेट काय आहे हेच आपण बघूया. लिमिट स्टेट इज अ कंडिशन ऍट विच, जस्ट फास्ट ब्रशिंग करूया. लिमिट स्टेट कंडिशन ऑफ स्ट्रक्चर, हे महत्वाचं आहे की अबाउट टू फेल once achieved, structure cannot be used satisfactorily. What it means? It means that we are analyzing the structure at the point of failure. म्हणजे when the structure is about to fail, त्यावेळी आपण जो काय स्ट्रेस अनालिसिस करतोय किंवा जे काय डिझाईन करतोय, इट इज बेस्ड ऑन that time or that phase where the structure is about to fail. ठीक आहे. सो 2 टाइपचे असतात लिमिट स्टेट. फर्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलॅप्स, सेकंड इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्व्हिसिबिलिटी. हे फक्त आपल्या डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने एक्झाम साठी हे एवढं जास्त इसेन्शियल नाही आहे की, पण ऍटलीस्ट जस्ट तुम्हाला मी बऱ्याच लोकांच्या गोष्टी क्लिअर असतील त्यांना, त्यांच्यासाठी नाही पण बाकीच्यांसाठी ज्यांना थोडाफार आरसी मध्ये वीक असेल त्यांच्यासाठी ह्या गोष्टी आहेत. सो लिमिट स्टेट ऑफ कोलॅप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्व्हिसिबिलिटी. कोलॅप्स इज ऑफ 4 टाइप्स. त्यामध्ये
ड्यू टू फ्लेक्चर, त्याच्यानंतर ड्यू टू कॉम्प्रेशन, त्याच्यानंतर ड्यू टू शिअर आणि ड्यू टू टॉर्शन. त्याच्यानंतर थेरी क्वेश्चन आला तर येऊ शकतो, राईट द शॉर्ट नोट ऑन लिमिट स्टेट. तर लिमिट स्टेटचं व्हॉट इज लिमिट स्टेट आणि टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट असा शॉर्ट नोट आली तर येऊ शकते. सो लिमिट स्टेट ऑफ सर्व्हिसिबिलिटी काय आहे? फर्स्ट इज डिफ्लेक्शन, सेकंड इज क्रॅकिंग, थर्ड करोजन, फोर्थ व्हायब्रेशन. ठीक आहे. क्वेश्चन विचारतो फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ह्याच्यासाठी काय असतो? आरसीसी म्हणजे कॉन्क्रीट साठी काय असतो आरसी मध्ये? व्हॉट इज फॅक्टर ऑफ सेफ्टी? पार्शियल फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट 1.5. ओके, ठीक आहे. 1.5 तर ते कसा येतो? आयएस कोडनी दिलेला आहे. ठीक आहे. आयएस कोडल प्रोव्हिजन जर तुम्ही बघितला आयएस 456/2000 त्यामध्ये फॉर कॉन्क्रीट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट इज 1.5. आता हे कसा येतो किंवा काय हे रिक्वायर्ड नाही, पण 1.5 येतो. त्याचा यूज शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला, कसा कसा युटिलायझेशन कसा यूज करतो आपण ह्या फॅक्टर ऑफ सेफ्टीला. ठीक आहे. जी डिझाईन व्हॅल्यू आहे कॉन्क्रीट साठी, डिझाईन व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस, डिझाईन व्हॅल्यू स्ट्रेस व्हॅल्यू कॉन्क्रीट साठी डिझाईन स्ट्रेस व्हॅल्यू फॉर कॉन्क्रीट दिस इज कन्सिडर्ड एज 0.67 FCK. 0.67 का 33% आपण ऑन साइट म्हणजे फील्ड कंडिशन आणि लॅब कंडिशन, जेव्हा लॅबमध्ये आपण ब्लॉक कास्ट करतो किंवा कॉन्क्रीट कास्ट करतो त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये ऑन साइट ची जी काय स्ट्रेंथ असेल किंवा जी काय कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ असेल ते आपण 0.67 FCK अज्युम करतो डिझाईन स्ट्रेस व्हॅल्यू. आणि वेन वी यूज डिझाईन स्ट्रेस व्हॅल्यू म्हणजे 0.67 FCK अज्युम करतो आणि ह्याला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5 लावल्यानंतर वी गेट डिझाईन स्ट्रेस व्हॅल्यू फॉर कॉन्क्रीट एज 0.45 FCK. ठीक आहे. ही जी 0.45 FCK जी व्हॅल्यू येते डिझाईन स्ट्रेस, दिस इज ड्यू टू फॅक्टर्ड लोड. ही नंतर आपण क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला समजेल, पण एवढं लक्षात ठेवा की दिस इज ड्यू टू फॅक्टर्ड लोड. त्याच्यानंतर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील किती असतो? व्हॉट इज फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील? ठीक आहे, 1.5. हा, ऑल दीज आर पार्शियल फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. आपण पार्शियल यूज वर्ड यूज सारखं करण्यापेक्षा डिरेक्टली मी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणतोय त्याला. ठीक आहे. सो डिझाईन स्ट्रेस व्हॅल्यू काय येणार? डिझाईन स्ट्रेस व्हॅल्यू फॉर स्टील दिस इज FY अपॉन गामा म्हणजे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील. सो दिस इज FY अपॉन 1.15 डिरेक्टली 0.87 FY येतं. आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये डिरेक्टली क्वेश्चन असायचा ही जी 0.87 FY आली दॅट दिस इज फॉर वर्किंग फॅक्टर्ड लोड. जर व्हॉट इज द स्ट्रेस व्हॅल्यू फॉर स्टील फॉर वर्किंग लोड जर विचारलं तर आपण माहित आहे फॉर लोड फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज कन्सिडर्ड एज 1.5 फॉर ऍक्च्युअल स्ट्रेस व्हॅल्यू. त्या ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन असायचा डिरेक्टली आपण ऍक्च्युअल स्ट्रेस ड्यू टू वर्किंग लोड इन स्टील दिस इज
0.87 FY हे फॅक्टर्ड लोड साठी आहे. फॅक्टर्ड लोड ज्यावेळी आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळी 1.5 ने मल्टिप्लाय करतो. सो हिअर विल डिवाइड बाय 1.5. दिस कम्स आउट टू बी 0.58 FY. हे आपण डिरेक्टली हे रिझल्ट जे आहेत 0.58 FY, 0.87 FY, 0.45 CK हे आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये डिरेक्टली आपण लक्षात ठेवत होतो. पण इथं ह्या गोष्टींच्या ऍटलिस्ट हे कसं आलं किंवा हेच यूज करायचं आपल्याला डिझाईन मध्ये वगैरे. सो जस्ट अ ब्रशिंग ऑफ दॅट. त्याच्यानंतर थेरी, आणखीन एक थेरीचा क्वेश्चन आहे की व्हॉट आर ऍझम्पशन्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड. ऍझम्पशन्स ऑफ LSM. ऍझम्पशन्स सांगू की डिरेक्टली तुम्ही नोट्स मधून वाचताय तुमच्या. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. मला रिस्पॉन्ड करा. व्हॉट शुड वी डू. ऍझम्पशन्स तुम्हाला सांगू, शुड वी रिवाइज हिअर. ऍटलिस्ट फास्ट मध्ये सांगू की तुम्ही नोट्स मध्ये वाचताय तुमच्या. हॅलो. रिस्पॉन्ड विथ येस नो चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. ठीक आहे फास्ट मध्ये बघूया. पहिला ऍझम्पशन जे आहे दॅट इज प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane after bending. हे ऍझम्पशन वाचल्यानंतर काहीच कळत नाही. त्याचं जे इंटरप्रिटेशन आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस. जो स्ट्रेन डायग्राम जो आहे, स्ट्रेन डायग्राम इज लिनियर. आता आपण ज्यावेळी स्ट्रेस अनालिसिस करू त्यावेळी स्ट्रेन डायग्राम आपण ज्यावेळी आरसीसी म्हणजे आरसीसी सपोज आता बीम कन्सिडर करूया, बीमचा ज्यावेळी आपण काढेल त्यावेळी हे लिनियरली काढतो किंवा लिनियर डायग्राम काढतो. तर हे का का लिनियरली काढतो. बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द ऍझम्पशन. सपोज हे बीम आहे ऑफ विड्थ बी आणि आपल्याला स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डायग्राम जर याचे काढायचे असतील, पहिल्यांदा आपण स्ट्रेन डायग्राम काढूया. जो स्ट्रेन डायग्राम येणार आहे लिमिट स्टेट मध्ये, हा डायग्राम ऍटलिस्ट आरसीसी मध्ये दिस इज स्टील. So this is strain diagram. हा जो स्ट्रेन डायग्राम लिनियर आलेला आहे दॅट इज ड्यू टू द ऍझम्पशन. दिस इज लिनियर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड ऍझम्पशन जे आहे, सेकंड ऍझम्पशन मॅक्झिमम कॉम्प्रेशन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट ऍट एक्स्ट्रीम कॉम्प्रेशन फायबर इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन इज 0.0035. ह्यामध्ये आता दिस इज स्मॉल डी. एक सेपरेटली ते एक गोष्ट सांगतो, फक्त लक्ष द्या. इफ दिस इज अ बीम, ज्यावेळी if this beam is loaded, so this beam obviously will get deflected. ठीक आहे. beam will get deflected. so जे काय फायबर्स आहेत ऑन द टॉप म्हणजे in this region
that is above neutral axis, they will be in compression. And below neutral axis जे आहेत in this region, neutral axis, suppose this is जी dotted line आहे, that is XU, which is neutral axis. So compression में so the fibers in these regions, here इथं compression आहे, here there is tension. ठीक आहे, माहित आहे सगळ्यांना पण तरी पण एकदा. तर हा ऍझम्पशन काय आहे, तर मॅक्झिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट ऍट एक्स्ट्रीम कॉम्प्रेशन फायबर. कॉम्प्रेशन फायबर कुठं आहे, ऍट द टॉप और इन द टॉप रिजन. ज्या ऍझम्पशनच आहे, सो मॅक्सिमम स्ट्रेन व्हॅल्यू इन concrete at extreme compression fiber is 0.0035. So second assumption is maximum strain in concrete at extreme compression fiber in case of bending. ज्यावेळी टेन्शन वगैरे डेव्हलप होतं, हीच व्हॅल्यू आपण ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम मध्ये आपण हे करत होतो की 0. ती व्हॅल्यू चेंज होती, 0.35 EC वगैरे, 0.0035 -0.75 EC. हे आपण ज्यावेळी टेन्शन वगैरे डेव्हलप होतं त्यावेळी ते आपण डिरेक्टली तो रिझल्ट ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आपण मेमोराइज करत होतो, पण दॅट इज नॉट एसेन्शियल हिअर, ऍटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव्ह साठी. सो मॅक्झिमम स्ट्रेन इन concrete at extreme compression fiber in case of bending compression, this is equals to 0.0035. this is second assumption. त्याच्यानंतर जो स्ट्रेस डायग्राम, जसं आपण स्ट्रेन डायग्राम लिनियर आला इथे, सो स्ट्रेस डायग्राम पण आयस कोडने डिरेक्टली दिलेला आहे. सो डिरेक्टली आपण तो स्ट्रेस डायग्राम काढतोय इथे मी. थर्ड assumption हेच आहे. ठीक आहे. सपोज हा बायलिनियर स्ट्रेस डायग्राम आहे. ठीक आहे. सो हा जो पार्ट आहे, दिस इज लिनियर, हा कर्व्ड आहे. सो इफ दिस इज FCK, आपण डिरेक्टली फील्ड आणि ऍक्च्युअल कंडिशन्सला आपण 33% व्हेरिएशन कन्सिडर करतो. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.67 FCK इथं. आणि फॉर दिस इफ वी अप्लाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किंवा वर्किंग ऍक्च्युअल लोड साठी जर आपण स्ट्रेस व्हॅल्यू काढले, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.45 FCK. इथं वरती बघितलं आपण 0.67 FCK अपॉन 1.5, सो इट केम आउट टू बी 0.45 FCK. ठीक आहे. हे जे लिनियर म्हणजे जिथून, सो दिस इज 0.002, हे डायरेक्टली असा कर्व आयस कोडने दिलेला आहे. ठीक आहे. अँड दिस इज 0.0035. सो अल्टिमेटली ज्यावेळी आपण बीम साठी, ह्या बीम साठी जसा स्ट्रेन डायग्राम काढला, तोच डायग्राम आपण स्ट्रेस डायग्राम जर काढला, तर फायनली जे काय हा कोड IS45, हा डायग्राम IS456/2000, इट इज पार्ट ऑफ assumptions. ठीक आहे. सो आता स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डायग्राम, ज्यावेळी लिमिट सेटचा तुम्ही बीमचा क्वेश्चन सॉल्व्ह कराल, directly you should be able to write or draw the strain and stress diagram like this. This is strain, जो काय स्ट्रेस डायग्राम आपण तुम्ही बघितलं असेल की most we draw stress diagram directly like this. So it comes from this. ज्यावेळी आपण याला थोडस रोटेट करून तुम्ही इमॅजिन करा. This is B, this is XU. स्ट्रेन व्हॅल्यू इथं किती असणार आहे, दिस इज 0.0035. आणि हिअर द व्हॅल्यू, जोपर्यंत स्ट्रेस डायग्राम कर्व्ड आहे त्याच्यानंतर लिनियर होतोय, सो दिस व्हॅल्यू कम्स आउट,
strain value here is 0.002. ठीक आहे, हा स्ट्रेस डायग्राम आहे. This is strain diagram. This is stress diagram. Here the value of stress is 0.45 FCK. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फोर्थ assumption, टेन्साइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट शॅल बी इग्नोर्ड. म्हणजे जे काय टेन्शन आहे that will only be taken by steel and it won't be taken by concrete. टेन्शन कुठे येते? टेन्शन हा रिजन जो आहे दिस इज द रिजन ऑफ कॉम्प्रेशन. हा रिजन जो आहे दिस इज द रिजन ऑफ टेन्शन. So according to fourth assumption, tensile strength of concrete shall be ignored. Tensile strength of concrete whatever the tension, हे जे bottom region मध्ये जे काही stresses येतात that will be taken by steel. ह्या assumption, it is due to this assumption we are ignoring concrete. आणि आपल्याला माहित आहे we assume that the concrete is weak in tension. So जो काही tension येणार आहे that will be taken by steel. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फिफ्थ assumption जे आहे, the stresses in reinforcement are to be derived from stress strain curve of steel. म्हणजे जसं आपण कॉन्क्रीटचे पण जे काही स्ट्रेसेस आहेत दॅट वी हॅव डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पण इथं डिरेक्टली कर्व कॉन्क्रीट साठी अज्युम केलेला आहे. इन केस ऑफ स्टील तुम्ही सॉम बघितलं असेल, फॉर माइल्ड स्टील कर्व इज डिफरंट, फॉर HY द कर्व इज डिफरंट. सो जे काही स्ट्रेसेसचे व्हॅल्यूज आहेत दॅट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. IS कोड मध्ये डिरेक्टली करस्पॉन्डिंग टू दॅट स्ट्रेन व्हॅल्यू फॉर दॅट स्टील द स्ट्रेसेस व्हॅल्यूज आर गिव्हन डिरेक्टली. पण हे अँड जसं कॉन्क्रीटला आपण डिरेक्टली स्ट्रेस व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या किंवा 0.45 FCK 0.67 FCK अज्युम केलं, त्याला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी लावला 0.45 FCK आलं. सो इन केस ऑफ स्टील ऑल्सो पार्शियल फॅक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करणारच आहे आपण. पण मोस्टली जिथं तुम्ही नंतर ज्यावेळी आपण डब्ल्यू रिन्फोर्स किंवा ओव्हर इन्फोर्स सेक्शन डिझाईन करेल त्यावेळी आपल्याला त्या व्हॅल्यूज, त्या स्ट्रेस व्हॅल्यू डिरेक्टली आपल्याला आयएस कोड मधून घ्यावे लागतात. So this is based on this assumption. The stress in reinforcement are to be derived from stress strain curve of steel. ठीक आहे. कॉन्क्रीट मध्ये डिरेक्टली आपल्याला ह्या दोनच व्हॅल्यू रिक्वायर्ड आहेत. कॉन्क्रीट मध्ये 0.45 FCK 0.67 म्हणजे 0.45 FCK आहे. पण इन केस ऑफ स्टील डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन व्हॅल्यू द व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेसेस शॅल बी टेकन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सिक्स्थ assumption जे आहे, द मॅक्सिमम स्ट्रेन the maximum strain in tension reinforcement at failure. Tension reinforcement म्हणजे we are talking about steel. The maximum strain in tension reinforcement at failure shall not be less than. हे आपण डिरेक्टली ऑब्जेक्टिव्ह साठी हे रिझल्ट लक्षात ठेवत होतो. This is part of assumption shall not be less than EST, strain in steel at tension shall not be less than 0.002 plus 0.87 FY upon ES. ES is what? Young's modulus.
ठीक आहे. कुठं दिस डायग्राम मध्ये जर शो करायचं झालं, सो मॅक्झिमम strain in tension reinforcement. Tension reinforcement, we are talking about steel at failure. The value of this strain, हा strain diagram आहे. So value of this strain, maximum value जी आहे at failure, this will be 0.02 plus 0.87 Fy upon ES. ठीक आहे. एवढेच assumptions आहेत. These are 6 assumptions. ह्याच्यात हा डायग्राम जो आहे, this is important for us for solving the डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन्स किंवा डिझाईन करताना. हा डायग्राम तुम्ही बघून घ्या. स्ट्रेन डायग्राम हे जे व्हॅल्यूज आहेत 0.0035, 0.002, 0.45 CK, 0. ह्या रिक्वायर्ड आहेत पुढं. सो जस्ट हॅव अ लुक ॲट दिस वन्स. झालं की आपण स्ट्रेस जे काय फॉर्म्युलाज आहेत ते डिरेक्टली बघून घेऊया. फॉर बीम कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये, रिस्पॉन्ड विथ येस ऑर नो, म्हणजे मला पुढे जायला सोपं राहील. रिस्पॉन्ड विथ येस ऑर नो. एनी डाऊट इन दिस? नो डाऊट. ओके, ठीक आहे. अजम्पन्स आहेत, स्काय कोड मध्ये दिलेत. थेरी क्वेश्चन येऊ शकतो. जर थेरी क्वेश्चन आला तर हे काय आपल्याला हे बर्नॉलीज अजम्पशन आहे. प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग. हे तुम्ही सॉम मध्ये पण बघितलं असेल इन केस ऑफ बेंडिंग चॅप्टर मध्ये. त्याच्यानंतर हा रिझल्ट आपण तुम्हाला तुम्हाला हे 0.0035 ची व्हॅल्यू ती तुम्हाला एवढ्या वेळा आपण युज करणार आहे की तुम्हाला पाठच होऊन जाईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे थोडंस अजम्पशन न लक्षात राहण्यासारखं आहे. ट्राय करा की आजच्या आज हे 4-5 अजम्पशन तुमचा एक थेरॉटिकल क्वेश्चन याच्यातून आला तर थेरी क्वेश्चन ह्याच्या बाहेरचा येणार नाही. राईट डाऊन द अजम्पशन, स्टेट द लिमिट स्टेट मेथड अँड राईट द अजम्पशन्स ऑफ LSM असाच येऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता जे काय फॉर्म्युले लागणार आहेत पटकन, म्हणजे आता आज आपण थोडस डिराईव्ह करू किंवा थोडं बघूया, नंतर ते डिरेक्टली आपण फॉर्म्युले ते क्वेश्चन मध्ये डायरेक्टली युज करणार आहे. आरसीसी मध्ये तुम्ही डिरेक्टली आता तुम्हाला नंतर ज्यावेळी आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करेल तुम्हाला कळेल. इट्स नॉट नेसेसरी की तुम्ही एव्हरी टाइम तो फॉर्म्युला डिराईव्ह करावे. कुठून आला सांगा, IS कोड मध्ये आहे तो डिरेक्टली फॉर्म्युला लिहिला आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह केला तरी काही इश्यू येत नाही. ठीक आहे. ह्याचं अनालिसिस आहे, ह्याचं डेरिव्हेशन तुम्हाला एकदा सांगू की डिरेक्टली फॉर्म्युला देऊ, मला येस ऑर नो ने रिस्पॉन्ड करा. म्हणजे डेरिव्हेशन म्हणजे जे काय आपल्याला माहित आहे, C इक्वल्स टू 0.36 FCK, B इंटू XU येतं, T इक्वल्स टू म्हणजे टेन्शनची व्हॅल्यू 0.87 FY AST येतं. सो ह्याचं डेरिव्हेशन एकदा बघायचं की डिरेक्टली फॉर्म्युला लिहून देऊ. मला फक्त डिरेक्टली फॉर्म्युला. ओके, ठीक आहे. डेरिव्हेशनची गरज नाही. डेरिव्हेशन म्हणजे ऍटलिस्ट त्या रिझल्ट कसे आले एकदा सांगतो, जेणेकरून जरी सपोज थोडा कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन विचारला तर तो आला पाहिजे. हार्डली 5 मिनिटं लागतील. मी सांगतो, आय ट्राय. पटपट सांगतो. डाऊट आला तर फक्त मला थांबवा. स्ट्रेन डायग्राम, त्याच्यानंतर दिस इज स्ट्रेस डायग्राम. जे काय सेक्शन असतात, सेक्शनचं बिहेवियर जे आहे, इधर दॅट विल बी अंडर इन्फोर्स्ड, बॅलन्स्ड और ओव्हर इन्फोर्स्ड. ठीक आहे. तर ह्याची व्हॅल्यू आपण बघितली, दिस इज 0.0035. ह्याची व्हॅल्यू 0.002.
this depth is corresponding to इथं स्ट्रेन व्हॅल्यू ह्या रिजन मध्ये 0.002 आहे. सो दिस इज सपोज आपण ठीक आहे डेरिवेशन मध्ये बघूया. दिस कम्स आउट टू बी 3/7 एक्स यू. हे कशी येते आपण बघूया. आणि दिस कम्स आउट टू बी 4/7 एक्स यू. ठीक आहे. सो हा ट्रायंगल जो आहे, सी दिस ट्रायंगल विच इज ए बी सी डी आणि ई. सो इन ट्रायंगल ABE is similar to triangle ACD. So directly AB upon AC, AB upon AC, this is which is equal to 0.002 upon 0.0035. This comes out to be 20/35. So this is 5 4s are 20, 5 7s are 35, 4/7. So AB is AC ची व्हॅल्यू काय आहे? AC is XU. AC is XU. XU is what? Depth of neutral axis. So from this AB comes out to be 4/7 XU. So when AB is 4/7 XU, what will be BC? BC will be XU minus 4/7 XU, which will be equal to 3/7 XU. ठीक आहे. आता कॉम्प्रेशन, वी नो दॅट ह्या रिजन मध्ये जे काही स्ट्रेस डायग्राम आहे in the region above neutral axis. So in this region, compression forces are going to dominate. Compression forces. So we will divide this into two parts. Our first area, our second area. So this is C1, this is C2, आणि cumulative resultant जो आहे त्याचा CR, जो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ठीक आहे. C1 is nothing. directly आपण C1 चा स्ट्रेस, C1 ची व्हॅल्यू डायरेक्टली एरिया ऑफ दिस, हा रेक्टँग्युलर आहे जो वन रिजन आहे, दॅट इज रेक्टँग्युलर. डायरेक्टली जर आपण एरिया कॅल्क्युलेट केला, सो दिस विल बी बी इंटू 3/7 XU आणि एरिया इंटू दॅट विल बी 4.45 FCK इज द स्ट्रेस. इतर स्ट्रेसची व्हॅल्यू किती आहे? दिस इज 0.45 FCK, 0.45 FCK. ठीक आहे. C1. सो दिस कम्स डिरेक्टली, हे इम्पॉर्टंट नाही असंच, पण C2 आता हा पॅराबोलिक एरिया आहे इन द रिजन 2. सो त्याचा एरिया दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ B इंटू 4/7 XU इंटू 0.45 FCK. आणि जो त्याचा लिव्हर आर्म आहे, लिव्हर आर्म कुठून? Y1 आणि Y2 फ्रॉम टॉप. सो ह्याचा जो CG आहे 1 चा, इथं आता डायग्राम मध्ये मी लिहित नाही, पण Y1 इज व्हॉट? CG. रेक्टँगलचा सेंटर ऑफ CG, that will be half of 3/7 XU. This comes out to be 3/14 XU. हे जे रेड पेनने लिहिलेलं आहे ते इम्पॉर्टंट नाही आहे. Whatever is written by black pen, that is important. 4/7 XU, 3/7 XU. Similarly Y2 आहे, Y2 will be 3/7 XU plus 3/8 into 4/7 XU. This comes out to be 9/14 XU. हे पण इम्पॉर्टंट नाही आहे, फक्त दाखवण्यासाठी. सो टोटल रिझल्टंट फोर्स जो येणार आहे, टोटल रिझल्टंट force C, that will be equal to C1 plus C2. When you add this, directly we get 0.36. C equals to 0.36 FCK B into XU. आणि हा फॉर्म्युला आपल्याला हे डिरेक्टली हा रिझल्ट माहित पाहिजे. ट्राय टू मेमोराइज इट. ज्यांना माहित आहे वेल अँड गुड, ज्यांना माहित नाही, ट्राय टू मेमोराइज दिस व्हॅल्यू हिअर इटसेल्फ. IS कोडने डिरेक्टली दिलेले आहे. IS 456 has given this value. म्हणजे कशी आली? It comes from the stress diagram. We divide it into two parts, first and second. First is in the form of rectangle, त्याची डेप्थ 3/7 XU आहे. सेकंड रिजन जो आहे, that is in the form of parabola.
त्याची डेप्थ 4/7 XU आहे आणि फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया मल्टिप्लाय करून आपण फोर्स कॅल्क्युलेट करतो. फॉर अस टोटल सी रिझल्टंट सी इज इम्पॉर्टंट. ह्याची व्हॅल्यू तुम्ही पाठ करा शेअर इट सेल्फ. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लिव्हर आर्म कॅल्क्युलेशन साठी रिझल्टंट ऑफ वाय बार आपण कॅल्क्युलेट करूया. वाय बार इज व्हॉट इट इज दॅट पॉइंट वेअर C resultant C is going to act. Suppose this is Y bar. हे टेन्शन इथं टेन्शन ऍक्ट होणार आहे, इथं कॉम्प्रेशन ऍक्ट होणार आहे आणि लिव्हर आर्म दिस इज द लिव्हर आर्म मूवमेंट. दिस इज द लिव्हर आर्म. सो फॉर दॅट लिव्हर आर्म जो येणार आहे D मायनस वाय सबट्रॅक्ट करावा लागेल आपल्याला. डायरेक्टली आपल्याला रिझल्ट माहित असतो. सो जो वाय बार आहे हाऊ इट कम्स आउट, डेरिवेशन इम्पॉर्टंट नाही आहे. C1Y1 plus C2Y2 upon C1 plus C2. So this comes out to be 0.42 XU. So जो liver arm आहे, liver arm that will be D minus 0.42 XU. So for us this is important. Try to memorize this second formula. 0.36 total C is 0.36 FCK B into XU and liver arm is D minus 0.42. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सिमिलरली टोटल टेन्शन फोर्स त्यांना या गोष्टी माहित आहेत वेल अँड गुड. ज्यांना माहित नाहीत त्यांनी ऍटलीस्ट यू नीड टू रिवाइज दिस, रिमेंबर दिस फॉर्म्युला और मेमोराइज दिस फॉर्म्युला. टोटल टेन्शन फोर्स. सिमिलरली टोटल टेन्शन फोर्स काय असणार आहे, स्ट्रेस इंटू एरिया. स्टील मध्ये स्ट्रेस किती होता 0.87 FY आणि एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली हा रिझल्ट. सो टी इज दिस थर्ड फॉर्म्युला विच यू विल हॅव टू रिमेमराइज. त्याच्यानंतर ऍक्च्युअल डेप्थ म्हणजे जो XU आहे, XU इज व्हॉट ऍक्च्युअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की कुठेही आपल्याला ऍक्च्युअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल ऍक्सिस जर फाइंड करायची असेल, डिरेक्टली व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज C इक्वल्स टू T करायचं आपल्याला. C इक्वल्स टू T. व्हॉट इज C? C इज याचा सेपरेट फॉर्म्युला असतो XU इक्वल्स टू, पण हे लक्षात ठेवा. We know what is C. C is 0.36 FCK B into XU. We know what is T. To find actual depth of neutral axis, what we are going to do? We are going to equate C and T. ह्यातून डायरेक्टली XU कॅल्क्युलेट करू शकतो. सेपरेटली फॉर्म्युला मेमोराइज करून बर्डन वाढवण्यात अर्थ नाहीये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स आहे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स ज्यावेळी आपण न्यूमेरिकल करेल त्यावेळी डिरेक्टली ह्या गोष्टी यूज करणार आहे. सो ट्राय टू मेमोराइज द फॉर्म्युलाज हिअर इट सेल्फ. ज्यांना माहित आहेत वेल अँड गुड, ज्यांना माहित नाहीत क्वेश्चन लगेच सॉल्व्ह होईल जर फॉर्म्युला माहित असेल तर. मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स MU किंवा अल्टिमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स that will be force into lever arm C into LA or which is equals to T into LA. So MU from this is 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU and or MU equals to, in terms of tension, 0.87 FY AST D minus 0.42 XU. So moral of the story is this formula. Formula which is visible on the screen. Moment of resistance किंवा ultimate moment of resistance ही जी आहे दिस इज फॅक्टर्ड व्हॅल्यू म्हणजे फॅक्टर्ड लोड साठी येणारी व्हॅल्यू आहे 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU. आता ज्यावेळी सिंगली रिन्फोर्स्ड बीम होती, सिंगली रिन्फोर्स्ड बीम इज व्हॉट हॅव्हिंग स्टील ओनली इन द टेन्शन रिजन.
डब्ल्यू रेनफोर्स मध्ये इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन रिजन सुद्धा स्टील असेल तर त्यावेळी डेरिव्हेशन न करता डिरेक्टली आपण ह्या इथं ऍडिशनल ह्याच फॉर्म्युला आपण ऍड करणार आहे. सो आणखीन एकदा विल वेट फॉर 30 सेकंड्स. ट्राय टू मेमोराइज बोथ दिस फॉर्म्युलाज. हे 1 2 सी लिव्हर आर्म टी आणि एमयू. ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. 4 थिंग्स ट्राय टू मेमोराइज. ज्यांना येतात वेल अँड गुड, ज्यांना येत नाहीत ट्राय टू मेमोराइज. ठीक आहे. अंडर इन्फोर्स्ड, ओव्हर इन्फोर्स्ड आणि बॅलन्स सेक्शन काय असतं सगळ्यांना माहिती आहे का? एकदा विदाउट म्हणजे एकदा सांगू. व्हॉट इज अंडर इन्फोर्स सेक्शन, व्हॉट इज ओव्हर इन्फोर्स सेक्शन अँड व्हॉट इज बॅलन्स सेक्शन? शुड आय टेल और शुड वी डायरेक्टली गो टू सॉल्व द क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व करताना सांगू. रिप्लाय विथ येस और नो. ज्यांना डाऊट नाही त्यांचा काही इश्यू नाही, पण ज्यांना डाऊट आहे किंवा ज्यांना माहित नाही त्यांनी एकदा सांगा. काय ते फार काय अवघड नाही आहे, पण आता ज्यावेळी आपण सब्जेक्ट शिकतोय, वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम बेसिक, म्हणजे बघतोय आपण आणि फक्त फास्ट करतोय. पण ज्यांना येत नाही, ज्यांना डाऊट असेल त्यांनी विचारा, जेणेकरून त्या गोष्टी अंडर इन्फोर्स सेक्शन काय असतं, ओव्हर इन्फोर्स सेक्शन काय असतं हे विचारलं जाणार नाही तुम्हाला. डिस्क्रिप्टिव्हला व्हॉट इज अंडर इन्फोर्स सेक्शन विचारलं जाणार नाही आहे. थेरी क्वेश्चन आला तरी येईल, पण त्याचा जो कन्सेप्च्युअल गोष्ट आहे ते तुम्हाला माहित असेल तर वेल अँड गुड. ते फक्त मला सांगा ज्यांना डाऊट आहे. ज्यांना डाऊट नाही आहे वेल अँड गुड. जर कोणाला डाऊट असेल तर विचारा, इथं सांगतो, नाही तर आपण डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याकडे जाऊया. चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा. सोप्या भाषेत फक्त अंडर इन्फोर्स सेक्शन मध्ये सांगतो मी. अंडर इन्फोर्स सेक्शन मध्ये स्टीलची क्वांटिटी थोडीफार कमी असते. जे काय फेल्युअर होणार आहे डायरेक्टली क्वेश्चन. ठीक आहे, चालते. लेमॅन भाषेमध्ये सांगतो फक्त. अंडर इन्फोर्स सेक्शन मध्ये क्वांटिटी ऑफ स्टील इज लेस, सो वॉट एव्हर द फेल्युअर इज गोइंग टू ऑकर दॅट इज गोइंग टू बी डक्टाईल फेल्युअर, कारण स्टील आधी फेल होणार आहे नंतर कॉन्क्रीट. त्याच्यानंतर ओव्हर इन्फोर्स सेक्शन मध्ये स्टील इज हायर, म्हणजे स्टील जास्त असते, सो दीट इज स्ट्रॉंग. स्टील म्हणजे स्टील जास्त असते, सो जो जे काही फेल्युअर असणार आहे दॅट इज कॉन्क्रीट आधी फेल होणार आहे, सो द फेल्युअर विल बी ब्रिटल. एवढंच म्हणजे कन्सेप्च्युअली एवढंच गोष्टी इम्पॉर्टंट. आणि बॅलन्स सेक्शन मध्ये जे काय स्ट्रेस मॅक्झिमम स्ट्रेस व्हॅल्यूज आहेत इन केस ऑफ स्टील अँड इन केस ऑफ कॉन्क्रीट आर अचिव्ड और रिच्ड सायमल्टेनियसली. ठीक आहे. सो प्रोसिडिंग टू सॉल्विंग द क्वेश्चन. हा फर्स्ट क्वेश्चन आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. आता फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. ट्राय टू सॉल्व आणि इंटरॅक्टिव्ह व्हा. राईट डाऊन द गिवन and calculate the moment of resistance first, and then parallelly XU limiting, MU limiting, AST limiting, AST max से calculate करा. Solve it. बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन आहे. विल वेट फॉर. आपण सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करूया. जी व्हॅल्यू विचारतोय ते फक्त सांगा. XU ची व्हॅल्यू सांगा मला. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ XU? आय शुड गेट ऍटलीस्ट 3-4 रिस्पॉन्सेस. तर आपण पुढची व्हॅल्यू काढूया. XU कॅल्क्युलेट करताना कसं काढणार आहे तुम्ही? यू आर गोइंग टू इक्वेट C and T. C is what? 0.36 FCK. B into XU. B आहे, FCK given आहे, and you are going to equate that with 0.87 FY AST. FY given आहे, AST given आहे. From that you will get XU. What is the value of XU? Calculate करा आणि सांगा. Area of steel सांगा. What is area of steel? What is area of steel? Okay, XU is 78.76. Okay, one answer. Others, C equals to T करा आणि XU सांगा. ठीक आहे. Calculate XU limiting.
एक्सयू लिमिटिंगचं डेरिवेशन इम्पॉर्टंट नाही आहे, पण ऍटलिस्ट जे काय रिझल्ट आहेत फॉर FE250 FE415 ते माहित पाहिजे. एक्सयू इथं लिहून देतो मी. एक्सयू लिमिटिंग एक्सयू limiting it is 0.53D for FE250. It is 0.48D for FE415 and it is 0.46D for FE500. XU limiting 403.2. Okay. ठीक है. Area of steel mm² काय आलं 314.16. XU limiting memorize these values. ह्या व्हॅल्यूज डिरेक्टली आपण एक्झाम मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चनला यूज करणार आहे. 0.53D 0.48D 0.46D. ठीक आहे. एरिया 3 बार्स आहेत ऑफ 20 mm. 3 into pi by 4 into 20 स्क्वेअर करावं लागेल. एरिया कम्स आउट टू बी 942.47 mm स्क्वेअर. टोटल एरिया 3 बार्स आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्सयू आला, एक्सयू लिमिटिंग आला. सो फ्रॉम दॅट सेक्शन कोणता आहे, दॅट इज सेक्शन इज क्वेश्चन मध्ये बघा. आता MUR सांगा मला. व्हॉट इज अल्टिमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स? व्हॉट इज अल्टिमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स? जे सॉल्व्ह करत नाहीयेत त्यांनी सॉल्व्ह करा. ऑलरेडी आता ते फॉर्म्युले सांगितलेले आहेत. ते तुम्हाला ज्यांना जे यूज टू नसतील त्यांना वाटेल की हे कुठून आले काय आले, पण ते आहेत IS कोड मध्ये, ते माहित पाहिजे. अल्टिमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू सांगा युजिंग एनी ऑफ द फॉर्म्युला. इधर of this formula 0.36 FCK B into XU or 0.87 FY. FY गिवन आहे, स्टील गिवन आहे, XU कॅल्क्युलेट केलेला आहे 78.76. D is what we know. D is effective depth. Effective depth क्वेश्चन मध्ये गिवन आहे. Substitute the values and tell the value of MU. Tell the value of MU. $294.85. Okay. बाकीच्यांनी व्हेरीफाय करा. 259.04. डी जो आहे, टेक डी एज इफेक्टिव्ह डेप्थ. इफेक्टिव्ह कव्हर दिलेला आहे 60. ज्यांचं थोडंफार व्हेरिएशन आहे 900 minus 60. स्मॉल डी घ्या. दिस इज ओव्हरऑल डेप्थ. दिस इज इफेक्टिव्ह कव्हर. सो डी इज 900 minus 60 which is equals to 840 mm. टेक डी एज 840 mm. त्याच्यामुळे आन्सर मध्ये व्हेरिएशन आहे सगळ्यांच्या. $274.54. Okay, 58. This is right. 274.58. क्वेश्चन मध्ये विचारले ऑल्सो कॅल्क्युलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. MU मॅक्स आणि AST मॅक्स फॉर्म्युला माहित असेल तर वेल अँड गुड, किंवा XU च्या जागी XU लिमिटिंग पुट करा आणि व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा MU मॅक्सची किंवा MU लिमिटिंगची. ठीक आहे. जे सॉल्व्ह करत होते इथपर्यंत त्यांनी कंटिन्यू करा. MU लिमिटिंग आणि AST MU मॅक्स म्हणजे MU लिमिटिंग इज MU मॅक्स अँड AST लिमिटिंग इज AST मॅक्स. कॅल्क्युलेट करा. अदर्स लक्ष द्या इकडं. क्वेश्चन मध्ये गिवन होतं
width is given as 400 mm. Total depth is given as 900, D capital D. Steel 3 hash, 3 bars of 20 mm. बरोबर ना, 3 bars of 20 mm. Okay. So D is 900 minus 60, which is given as 840 mm. जे सॉल्व करत होते, कीप ऑन सॉल्विंग. आणि तुमची जर एएसटी लिमिटिंग आणि एमयू लिमिटिंग ची व्हॅल्यू आली तर मला चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करून सांगा. एएसटी एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील किती आहे? 3 bars having die of 20 mm, pi by 4 into 20 square. So this comes out to be 942.478 mm square. ठीक आहे. First, to find actual depth, actual NA, what we do is C equals to T. So formula है, when C equals to T, we should start with C equals to T. What is C? C is 0.36. FCK M, the grade of concrete दिलेला आहे, that is M30 Fe415. M30 Fe415. So 0.36 FCK. B is what? 400 into XU equals to 0.87. Fy is what? 415. AST is what? 942.478. So from this XU will be equals to 78.76 mm. ठीक है. C equals to T करायचं होतं. C is 0.36 FCK B into XU, which is equals to 0.87 Fy AST. Similarly, second, XU limiting to find. XU limiting is equal to 0.48 D. हे directly लिहिलं चालेल, not necessary की कुठून इक्वेशन आयएस कोड मध्ये डायरेक्ट आहे. 0.48 D is 840. This is for Fe415. So this comes out to be 403.2 mm. AST limiting and MU limiting आलं का कोणाचं? Type if you have solved, type it in the chat box. ठीक आहे. Then third, to find MU limiting. ह्याचे फॉर्म्युले आहेत. ऑब्जेक्टिव्ह वेळी तुम्ही रिमेमराइज केले असतील, वेल अँड गुड. नसेल तर डिरेक्टली तुम्ही एक्सयूच्या जागी एक्सयू लिमिटिंग पुट करून सुद्धा ते फॉर्म्युले आपण डिराइव्ह करू शकतो किंवा यूज करू शकतो. टू फाइंड एमयू लिमिटिंग चे फॉर्म्युले. इन केस ऑफ Fe415 it is 0.138 FCK into B D square. ठीक है. In case of Fe415, similarly, in case of इस साइड ला लिहितोय, this is not a part of solution. 0.148 FCK into B D square. This is for Fe250. ज्यावेळी एक्सयू ला आपण एक्सयू लिमिटिंग पुट करेल, so we get this. And for Fe500 it is 0.133 FCK B into D square. Fe500. ठीक आहे. So from this, what will be the value of MU limiting? सपोज आता एक्झाम मध्ये हा फॉर्म्युलाच माहित नसेल, सो MU लिमिटिंग असं पण आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. MU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.36 FCK
B into XU limiting into D minus 0.42 XU limiting. You can either use this or this for FCK. FCK is what? 30. Substitute the values. What we will get? AST limiting 4824 answer आलेला आहे. ठीक आहे. It's correct. Others also solve it. Then from this 0.138, if we substitute the value of XU limiting equal to 0.48 D, आणि तर ultimately हेच equation मिळणार आहे. 0.138 FCK is 30, B is 400 and D is 840 square. So from this MU limiting we get as काय ते MU limiting ची value? What is value of MU limiting? It comes out to be 1168.16 kilonewton meter. ठीक है. So third part of the question, to find MUR, moment of MUR. So MU or MUR is equals to 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU. XU किती आहे? 78.76 mm. What is value of XU? Substitute it and tell me the value of MU. Is 78.76 mm. Substitute the value of XU is this. Substitute the value of XU and other parameters and tell me the value of MU. So MU बराच 274.58. Most of you could get this result. त्याच्यानंतर आता MU आलं, MU limiting आलं. They had asked us about AST limiting. So fourth part is another question, sir. Nice. So this is fifth part of the question. To find AST limiting, MU in terms of MU limiting in terms of tension, we can write it as 0.87 FY AST D minus 0.42 XU limiting. So MU limiting किती आहे? It is 1168.16 into 10 to the power 6. This is equals to 0.87 into 415 into AST limiting or AST max AST limiting into what is the value of D? D is 840 minus 0.42 into XU. XU is what? For XU limiting 403.2. So from this we will get the value of AST limiting. किती येते AST limiting ची value? 4824.32 mm square. So final result जे काय आहेत, you can close them in the box. ठीक आहे. तर क्वेश्चन मध्ये काय काय विचारलं होतं? Find moment of resistance MU which came out to be 274.58. ठीक आहे. Then limiting moment of MU limiting which came out to be 1168 and AST limiting. तिन्ही गोष्टी आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत. ठीक आहे. Any doubt? Reply with yes or no. त्या क्वेश्चन मध्ये काय डाऊट कोणाला? हे जे ऑल दिस 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जे आहेत एकदम बेसिक आहेत आणि रिपीटेड. आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे दॅट इज ऑफ सेम टाइप. ह्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये करायचे. फर्स्ट सुरुवात आहे आरसीसी ची, त्यामुळे गडबड न करता आपण जास्तीत जास्त क्वेश्चन बीम वरती सॉल्व्ह करतोय. ठीक आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करा.
आता हा क्वेश्चन तर आलाच पाहिजे. हा पण सिमिलर क्वेश्चन आहे. एव्हरीथिंग इज गिवन. जे वरती सॉल्व्ह केलं तसाच क्वेश्चन आहे. इट इज ऑफ 12 मार्क्स. 12 मार्क्स नाही जास्तीच. हा दिस क्वेश्चन इज ऑफ UPSC सिव्हिल इंजिनिअरिंग ऑप्शनल CSE 2000. खूप जुना क्वेश्चन आहे. इट इज ऑफ 1995 और 6 समथिंग. जास्ती 20 मार्क्सला विचारला होता हा क्वेश्चन त्यावेळी. 20 मार्क्स. 12 मार्क्सला नाही पण 20 मार्क्स. क्वेश्चन एकदम सिंपल आहे. ह्याच्यापेक्षा सिंपल क्वेश्चन आहे तरी 20 मार्क्सला विचारला होता. सॉल्व दिस क्वेश्चन. सगळं गिवन आहे, फक्त डायग्रामेटिकली गिवन आहे. विल स्टार्ट द सोल्युशन ऑफ दिस ॲट 8:25. तोपर्यंत मला याचे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स आहे त्याची व्हॅल्यू ज्याचं येतंय त्याने आन्सर टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये. दोन लाईनच आन्सर आहे. आन्सर इज ऑफ ओनली 2 लाईन्स. $49.38. Most of you have got the 16.60.
सो स्टेप वाइज आपण जाऊया. एरिया ऑफ स्टील डायग्राम मध्ये, एरिया ऑफ स्टील AST this is 4 into pi by 4 into 12 square. Is 452.389 mm square. ठीक आहे. त्याच्यानंतर XU max ह्या क्वेश्चन मध्ये XU max ची गरज नव्हती, पण आपण एक हॅबिट we should make a habit of mentioning what kind of section is. सपोज आता अंडर इन्फोर्स्ड आहे, ओव्हर इन्फोर्स्ड आहे, एक इम्प्रेशन पडतं आणि नंतर जर याच्यामध्ये डिझाईन वगैरे करायला लागलं तर आपल्याला इथून आयडिया मिळती. सो सेकंड स्टेप इज XU max. XU max this is 0.48 D. 0.48. What is D? Directly diagram मध्ये दिसते, it is 350. So this comes out to be 168 mm. त्याच्यानंतर to find XU, what we are going to do, we are going to equate C to T. So from this 0.36, FCK is what? FCK is 20 B 200 into XU. This is equals to 0.87 FY. FY is 415 into AST. AST is what? 452.389. From this XU will be equal to 0.87. XU is 113.42 mm. So XU is less than XU limiting. This implies the section is under reinforced. The section is under reinforced section. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डायरेक्टली आपल्याला MUR विचारलं होतं. So MUR is determine moment of resistance. MU, this is 0.36 FCK B into XU. XU is 113.42 into D. D is what? 350 minus 0.42 XU. 0.42 into 113.42. So from this MU comes out to be 49.38 kilonewton meter. हेच विचारलं होतं क्वेश्चन मध्ये. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता. ठीक आहे. मोस्ट ऑफ यू हॅव गॉट द आन्सर. कुणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? 49.38. जायचं नेक्स्ट क्वेश्चन वरती. रिप्लाय विथ येस ऑर नो. तुमचा रिस्पॉन्स असेल तर पटपट जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह होतील. हा क्वेश्चन हा ठीक आहे. नेक्स्ट हे तुम्ही सहा क्वेश्चन आहेत आणि जो 7th क्वेश्चन जो आहे दॅट इज ऑफ MPSC प्रिव्हियस इयर आहे 2011 चा. हे 6 क्वेश्चन जर तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकाल तर बीम ऍटलीस्ट सिंगल रिइन्फोर्स्ड बीम आरामात तुमचं म्हणजे कव्हर होईल आजच. नाव सॉल्व्ह थर्ड क्वेश्चन.
हे पुढचे 4 क्वेश्चन आहेत ते जवळपास सिमिलर आहेत, डेटा वगैरे पण सेम आहे, फक्त थोडंसं व्हेरिएशन आहे. ते तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे आणि जे विचारलंय तसं, म्हणजे याच्यामध्ये काय रॉकेट सायन्स नाहीये. व्हॉट एव्हर इज आस्क्ड, focus on that. Whatever information is missing, focus on that and get the answer. Solve third question. We'll start the solution of this question at 8:34. Sir, it is under reinforced beam. Steel will fail first. So moment resistance of formula steel चा घ्यावा लागेल ना. आपण जर स्टीलचा फॉर्म्युला घेतला तर काय येतं, रिझल्ट चेक करा. सेमच येणार आहे, कारण जो लिव्हर आर्म आहे सी इक्वल्स टू टी कॅल्क्युलेट करून एक्स यू काढलेला आहे आपण. हे जे आहे जे ही जी गोष्ट आहे ही तुम्ही लक्षात ठेवा, ही ज्यावेळी डब्ल्यू इन्फोर्स वगैरे आपण बीम डिझाईन करू ना, त्यावेळी ही गोष्ट लागणार आहे की डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द बीम स्टीलचा फॉर्म्युला किंवा कॉन्क्रीटचा फॉर्म्युला यूज करायचा. पण इन केस ऑफ सिंगली इन्फोर्स बीम दोन्ही फॉर्म्युले कॅन बी युज, सेमच रिझल्ट येतोय, तुम्ही चेक करा. कारण सी इक्वल्स टू टी करून आपण एक्सयू काढतोय आणि तोच एक्सयू आपण दोन्ही फॉर्म्युलेमध्ये यूज करतोय. अल्टिमेटली सी इक्वल्स टू टी, त्याला जर लिव्हर आर्मनी दोन्हीला जर लिव्हर आर्मनी मल्टिप्लाय केलं, सी इंटू लिव्हर आर्म आणि टी इंटू लिव्हर आर्म दोन्हीकडे सेम आहे, त्याच्यामुळे ते दोन्ही रिझल्ट सेमच येणार आहेत सिंगली रिइन्फोर्स साठी. ठीक आहे, क्लिअर झालं? रिप्लाय विथ येस ऑर नो? ओके, ठीक आहे. थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा. ट्राय टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन जमला तर बाकी चारही क्वेश्चन एक 15 ते 20 मिनिटात होतील. क्वेश्चन मध्ये लाईव्ह लोड गिवन आहे, तर डेड लोड आपल्याला कॅल्क्युलेट कन्सिडर करावं लागेल किंवा कॅल्क्युलेट करावं लागेल. डोंट मिस टू कन्सिडर द डेड लोड.
कॉन्क्रीटचा डेन्सिटी काय कन्सिडर करतो आपण? व्हॉट इज द डेन्सिटी ऑफ कॉन्क्रीट? डेड लोड, इथं डेड लोड कन्सिडर, लाईव्ह लोड मेन्शन केलेला आहे आणि डेड लोड पण कन्सिडरेबल येतोय. लाईव्ह लोड इज 32, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक आहे, डेड लोड कन्सिडर करा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लाईव्ह लोड. आणि टोटल डिझाईन युटेल सांगा मला, टोटल डिझाईन लोड. What is the value of total design load? 25. We consider the density of concrete as 25. Design UDL 59.25. Okay. ठीक आहे. बेंडिंग मुवमेंट, जी मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट येणार आहे ती सांगा. इफ यू आर गेटिंग डिझाईन UDL as 59.25, then proceed further and tell me the maximum bending moment किंवा डिझाईन बेंडिंग मुवमेंट. सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, क्वेश्चन मध्ये गिवन आहे. फ्रॉम दॅट ओके 266.625. ओके, ठीक आहे. टाइप ऑफ सेक्शन सांगा बाय कॅल्क्युलेटिंग MU लिमिटिंग. Tell me the type of section by calculating, first calculate MU limiting and then tell the type of section. MU limiting calculate करा. XU limiting is 264.75. ठीक आहे. XU limiting, calculate MU limiting. Okay, MU limiting is 626.175. Okay, type of section based on the information that you have. What is type of section? Under reinforced. Okay, calculate area of steel now. Calculate area of steel. ठीक आहे. ज्यांनी इथपर्यंत सॉल्व्ह केलं त्यांनी एरिया ऑफ स्टील कॅल्क्युलेट करून चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करा. अदर्स जस्ट हॅव अ लुक हिअर. ठीक आहे. आता क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय विचारलं होतं, डिझाईन अ रेक्टेंग्युलर बीम. ज्यावेळी आपण डिझाईन करतो तर बीमच्या केसमध्ये इन्फॉर्मेशन काय पाहिजे आपल्याला? डेप्थ पाहिजे, स्टील पाहिजे, विड्थ पाहिजे. सो इन दिस आता इन्फॉर्मेशन काय दिलेलं आहे? डेप्थ आणि विड्थ दिलेली आहे, लेंथ दिलेली आहे, लाईव्ह लोड दिलेला आहे. व्हॉट इज मिसिंग इज द एरिया ऑफ स्टील. डिझाईन करायचे म्हणजे आपल्याला अल्टिमेटली इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कॅल्क्युलेट द स्टील इन अ रेक्टेंग्युलर बीम. आपल्याला स्टील कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे. सो बेस्ड ऑन दॅट स्टील कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जे काही इन्फॉर्मेशन म्हणजे डिझाईन बेंडिंग मुवमेंट आपल्याला लागेल 1477. ओके, वन आन्सर आहे. युअर क्लोज टू दॅट. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन एकदा चेक करा. सो जे काही गिवन आहे is given as 500 mm width. Overall depth is given as 600 mm.
Steel we don't know, we'll need to calculate steel. Length is given as 6 meter. Live load is given as 32 kilonewton per meter. Grade of concrete M30 and steel Fe415. So effective depth D is what? 600 minus clear cover is given as 50 mm. Cover is given as 50 mm. So 600 minus 50, this comes out to be 1450. Okay, it's correct. Others also solve. So 550 mm. So पहिली step जी आहे, this is load calculation. हे जे काय आपण स्टेप्स फॉलो करतोय ना, ऍट द एंड ज्यावेळी आपण ह्या बीमची समरी लिहिल, आपण ती समरी शॉर्ट नोट्स मध्ये ऍड करेल, त्यावेळी सगळ्या स्टेप्स व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन साठी ज्या ज्या स्टेप्स लागणार आहेत त्या सगळ्या असतील. अँड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन और बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन दॅट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, त्या स्टेप्स मधले आपल्याला ती गोष्ट आपल्याला यूज करावी लागेल. सो फर्स्ट स्टेप इज लोड कॅल्क्युलेशन. माझ्या क्वेश्चन मध्ये लोड कॅल्क्युलेशनची गरजच नव्हती, कारण लाईव्ह लोड वगैरे काही गिवन नव्हता आणि अल्टिमेट बेंडिंग मुवमेंट ची गरज नव्हती. डायरेक्टली डिझाईन बेंडिंग मुवमेंटची गरज नव्हती, डायरेक्ट अल्टिमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची होती. सो लोड कॅल्क्युलेशन, डेड लोड, this is 25 into 0.6 into 0.5. The overall depth for dead load calculation 0.6. So this comes out to be 7.5 kilonewton per meter. Live load is already given, which is given as 32 kilonewton per meter. So total load जो आहे that comes total design load. Directly आपण total design load calculate करू. Design, focus on the word design. Total design load, this will be 1.5 times of 7.5 plus 32. So this comes out to be 59.25 kilonewton per meter. Okay, then second step is bending moment calculation. Bending moment, BMU ultimate. Design load घेतोय आपण, so you can write this as U here. So simply supported beam आहे, that is WU, L effective square upon 8. W is 59.25. Then L effective is 6 square upon 8. So this comes out to be 266.625 kilonewton meter. थर्ड स्टेप, यामध्ये एक्सयू लिमिटिंग न काढता ही आपण टाइप ऑफ सेक्शन डिसाइड करता येतो आपल्याला. सो एमयू लिमिटिंग फॉर Fe415, एमयू लिमिटिंग इज व्हाट 0.138, FCK which is 30, B is what 500, D is what 550 square. So from this we'll get 626.175 kilonewton meter, the value of mu. Therefore BMU is less than mu limiting. The section is under reinforced. ह्या क्वेश्चन मध्ये this was not needed, then to we are writing it because एक हॅबिट होऊन जाते. ज्यावेळी रिक्वायर्ड गरज असेल या क्वेश्चनची, अशा जिथं हे मेन्शन करण्याची गरज असेल त्यावेळी आपण ही इन्फॉर्मेशन मिस करणार नाही. द सेक्शन इज अंडर रिइन्फोर्स्ड. ठीक आहे. देन द फोर्थ स्टेप, अल्टिमेटली BMU, वी नो द व्हॅल्यू ऑफ BMU स्टील कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. नाउ इफ यू नो द फॉर्म्युला, डिरेक्टली आयएस कोड मध्ये फॉर्म्युला आहे, वेल अँड गुड. नसेल जरी फॉर्म्युला माहित तरी एक्सयूच्या टर्म्स मध्ये आपण ते 2 डिग्री इक्वेशन एक्सयूच्या टर्म्स मध्ये बनवून आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो, पण दॅट गेट्स लेंदी. सो आय विल सजेस्ट यू टू मेमोराइज दिस फॉर्म्युला. AST इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन FY into 1 minus under root of 1 minus 4.6 BMU upon FCK
BD square होल इंटू BD. ठीक आहे. और जर हा फॉर्म्युला एक्झाम मध्ये क्लिक नाही झाला, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज दिस फॉर्म्युला, पण नाही, हा फॉर्म्युला तुम्हाला यूज टू होऊन जाल. सुरुवात आहे, फर्स्ट टाइम लिहिताय तर अवघड वाटू शकतो. आपण ऑब्जेक्टिव्हला हा फॉर्म्युला इग्नोरच करत होता, कधी मेमोराइज पण केला नाही ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये. बट हिअर यू नीड दिस फॉर्म्युला. पण तरी पण यूज टू होईपर्यंत जर तुम्हाला फॉर्म्युला नसेल मेमोराइज होत, सो यू कॅन यूज दिस मेथड और 0.36 FCK B into XU into D minus 0.42 we know the value of BMU ना, directly आपण AST in terms of tension we can directly write BMU equals to 0.87 FY AST into D minus 0.42 XU. ह्या केस मध्ये XU unknown आहे. So for that, what we'll have to do, C equals to T करून XU calculate करावं लागेल. We'll get that equation. We'll have to put here XU solve करून, and from that you will have to get the value of AST. But I will say that memorize this formula. AST equals to 0.5. FCK is what? 30 upon 415 into 1 minus under root of 1 minus 4.6 BMU 266.625 into 10 to the power 6. हे युनिट आहे इन वी आर सॉल्व. खाली जे न्यूमरेटर मध्ये आहे इट इज इन mm square. So converting this into Newton mm. So that's why we have multiplied by 10 to the power 6 into 30 FCK. B is what? B is 500 into 550 square bracket close whole into 500 into 550. So calculate AST from this. AST, only one answer, two answers we had got. One was close and one was more accurate. From this, AST comes out to be 1450 mm square. फर्दर जर याच्यामध्ये तुम्हाला आणखीन आता ह्या क्वेश्चन मध्ये देताना डिझाईन टोटल स्टील कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं होतं. यू कॅन स्पेसिफाय नंबर ऑफ बार्स अँड द डायमीटर ऑफ दॅट बार ऑल्सो. हे ऍडिशनल आहे. वेळ असेल डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लेंथ, यू कॅन प्रोव्हाइड हिअर. सपोज प्रोव्हाइडिंग 20 mm बार्स तर किती लागतात. So you can mention provide steel equal to 145 mm square with 5 bars or 6 bars of 12 mm, 20 mm, etc. तर ते तुम्ही कंक्लुजन मध्ये ऍडिशनल पॉइंट ऍड करू शकता. बट कॅल्क्युलेटिंग द स्टील टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील हिअर इज सफिशियंट फॉर दिस क्वेश्चन ऍटलिस्ट. ठीक आहे. ठीक आहे, आपण ते पण करूया. सो लेटेस्ट करून बघूया. लेटेस्ट प्रोव्हाइड 12 mm बार्स. किती नंबर ऑफ बार्स लागतील ते कॅल्क्युलेट करूया. 1450 divided by pi by 4 into 12 square. So around 12.82 bars means 13 bars. Therefore, you can conclude it as provide 13 bars of 12 mm dia. सो डिझाईन मध्ये आपण अल्टिमेटली ज्यावेळी इथं बघतो इन द क्वेश्चन बी इज नोन, डी इज नोन नाव अँड द स्टील इज नोन. ठीक आहे. आता ह्यामध्ये तुम्ही असा विचार इथं करण्यात पॉइंट नाही की 13 बार्स आहेत, हाऊ विल यू प्रोव्हाइड एका लेअर मध्ये, 2 लेअर मध्ये. जर 13 नंबर ऑफ बार जास्त वाटत असतील तर यू कॅन प्रोव्हाइड 20 mm बार. जर 20 mm प्रोव्हाइड केला 5 by 4 into 20 square. This comes out to be 4.6. So they more convenient आहे किंवा more appealing आहे. So you can provide 5 bars of 20 mm dia. हे this can vary person to person. त्यामुळे हे फक्त इम्पॉर्टंट आहे की एरिया ऑफ स्टील सगळ्यांचा सेम येणं 1450 mm square. ठीक आहे. एनी डाउट इन दिस? Respond with yes or no so that we can solve the next question.
ह्या क्वेश्चन मध्ये टफ पार्ट हाच होता, डेड लोड आणि लाईव्ह लोड कॅल्क्युलेशन. ज्यावेळी आपण पुढे विल डिझाईन स्लॅब बीम असो, त्यावेळी हा जो पॉइंट आहे डेड लोड लाईव्ह लोड कन्सिडरेशनचा, ह्याला इम्पॉर्टन्स द्यावाच लागतो. कारण अल्टिमेटली दिस इज व्हॉट डिझायनिंग मीन्स. डिझायनिंग मीन्स what we get the values of load and we'll use that values and calculate the bending moment, and based on that area of steel किंवा size of beam जे काय रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आहे किंवा जे काय रिक्वायर्ड आहे ते यूज करून आपण डिझाईन अल्टिमेटली करेल. ठीक आहे. शॅल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? रिप्लाय विथ येस ऑर नो. बऱ्याच मोस्ट ऑफ यू कुड नॉट सॉल्व दिस, किंवा जसं फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चनला आन्सर रिस्पॉन्स मिळाला तसा या क्वेश्चनला मिळाला नाही. मोस्ट प्रोबेबली हा डाऊट असेल तुम्हाला लोड कॅल्क्युलेशनचा आणि बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशनचा. त्याच्यामुळे ठीक आहे, जायचं पुढं नेक्स्ट क्वेश्चनला. टू मोर पीपल रिस्पॉन्ड विथ येस ऑर नो. का हाच क्वेश्चन परत एकदा सांगू? प्लीज रिस्पॉन्ड विथ येस ऑर नो. ते कसं आहे, इट विल गिव्ह मी अ फिलिंग दॅट यू आर अंडरस्टँडिंग. इफ यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग, येस नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग, इट्स बेटर की सुरुवातीलाच आपण थोडं स्लो जाऊ. विल टेक एव्हरीवन अलॉंग विथ अस, आणि नंतर ज्यावेळी स्लॅब किंवा डब्ल्यू रिन्फोर्स्ड बीम येणार आहे, फ्लॅंज्ड बीम येणार आहे, त्यावेळी गोष्टी आणखी थोड्या कॉम्प्लिकेटेड होतात. सो एकदम बेसिक पासूनच जे कोण अटेंड करत आहेत क्लास, दे शुड बी विथ अस. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. आता मी डिझाइन अ रेक्टेंग्युलर बीम फॉर लाईव्ह लोड ऑफ 32 kilonewton per meter simply supported over an effective span of 6 meter using M30 concrete and Fe415. Consider 50 cover for all reinforcement. Use LSM. Consider width of the beam. यामध्ये पण स्टील नाही आहे. सो अल्टिमेटली पण ह्यामध्ये जे ओव्हरऑल डेप्थ पण मिसिंग आहे. सो यूज युअर विड्थ फक्त गिव्हन आहे, यामध्ये डेप्थ नाही आहे. डेप्थ इज मिसिंग हिअर. स्टील इज मिसिंग. तो अल्टिमेटली व्हॉट डिझायनिंग मध्ये सुरुवातीला आपण फक्त स्टील कॅल्क्युलेट केलं, डेप्थ गिव्हन होती. ह्या केसमध्ये डेप्थ इज ऑल्सो मिसिंग, स्टील इज ऑल्सो मिसिंग. सो आय विल गिव्ह यू अ हिंट. डेप्थ जी आहे दॅट इज अज्युम्ड एज स्पॅन बाय 10 फॉर सिम्पली सपोर्टेड बीम. हे अज्युम करा आणि कॅल्क्युलेट करा. See if your results are matching with that assumed depth. If they are not matching, consider the new depth. Assume the new depth. सुरुवातीला तर मी आता हे सांगेल की तुम्हाला considering depth as span by 10. Span किती आहे? 6 meter by 10 if you divide will get depth as 600 meter. 600 meter depth consider करून मला बाकीचं कॅल्क्युलेशन म्हणजे लोड कॅल्क्युलेशन आणि अल्टिमेट बेंडिंग मोमेंटचं कॅल्क्युलेशन करा आणि मला रिझल्ट सांगा फक्त. 600 mm. Span by depth 6000 divided by 10 will get 600 mm. For simply supported, span by depth ratio is 10. हे आपण डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये हे लक्षात ठेवत होतो की फॉर सिम्पली सपोर्टेड बीम द स्पॅन बाय डेप्थ रेशिओ इज 10, 27, 26 असे ऑप्शन मध्ये असायचे आणि वी यूज टू टेक. सो स्पॅन बाय डेप्थ रेशिओ इज 10 फॉर सिम्पली सपोर्टेड. Tell me the value of dead load, live load, and ultimate bending moment for a depth equal to 600 mm. थोडं हळूहळू आपण स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चनची वाढवतोय. इनिशियली फक्त अल्टिमेट मुवमेंट कॅल्क्युलेशनचं होतं, नंतर डिझाईन मध्ये फक्त स्टील कॅल्क्युलेशनचं होतं. आताचा जो क्वेश्चन आहे तो डेप्थचं पण कन्सिडरेशन करून स्टील कॅल्क्युलेशनचा क्वेश्चन आहे. डेड लोड सांगा काय येईल? आपण वरच्या क्वेश्चन मध्ये 600 mm डेप्थ होती, जे काय सेम आहे म्हणजे डेप्थ लोड जो आहे वरच्या क्वेश्चन मध्येच आला होता आपल्याला, सेम सगळं सेम आहे. अल्टिमेट बेंडिंग मुवमेंट सांगा बीएमयू, ती पण सेमच असेल कारण सेक्शन सेम आहे, डब्ल्यू लेंथ सेम आहे, लोड सेम आहे. डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव्ह स्क्वेअर बाय 8 द व्हॅल्यू विल बी सेम. आणि बॅलन्स सेक्शन डिझाईन करून आता डेप्थ कॅल्क्युलेट करा बेस्ड ऑन दॅट जी काय आपल्याला अल्टिमेट बेंडिंग मुवमेंट आली. समजतंय? बघूया म्हणजे मी आपण सोल्युशन स्टार्ट करूया, तुम्हाला गोष्टी क्लिअर होती.
एवढं तर समजलं हे की ह्या क्वेश्चन मध्ये डेप्थ नव्हती. क्वेश्चन मध्ये गिवन फक्त लेंथ आहे. क्वेश्चन मध्ये एल इफेक्टिव्ह इज गिवन ॲज इज क्वेश्चन नंबर 4. गिवन आहे एल इफेक्टिव्ह इज 6 मीटर. width is given as 500 meter 500 mm सॉरी. अँड एवढंच इन्फॉर्मेशन गिवन आहे. लाईव्ह लोड वगैरे गिवन आहे. लाईव्ह लोड बाकी इन्फॉर्मेशन लाईव्ह लोड 32 किलो न्यूटन. विड्थ ऑफ द बीम. सो डिझाईन करताना आपल्याला माहित आहे की वी नीड टू नो विड्थ, डेप्थ, स्टील. सो डेप्थ इज मिसिंग. सो फर्स्ट स्टेप विल बी assuming some depth. तुम्ही रॅन्डमली डायरेक्टली तुम्ही जर रॅन्डमली डेप्थ अज्युम केली की अज्युम डेप्थ इज इक्वल्स टू 400 स्पॅन बाय 10, तुम्हाला क्लिकच नाही झालं तर फरक नाही पडणार. पण अल्टिमेटली ऑन व्हॉट बेसिस यू कन्सिडर डेप्थ एज 400 mm? you can say based on your experience you consider the depth as 400 mm. ते पण चालेल. पण जे काय स्टँडर्ड आन्सर आहे त्यामध्ये स्पॅन बाय डेप्थ ह्याला पण ह्याला पण मार्क्स असणार आहेत की इफ यू हॅव अज्युम्ड द डेप्थ बेस्ड ऑन सम कोडल प्रोव्हिजन ऑर नॉट. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द कोडल प्रोव्हिजन्स तर डिरेक्टली आपण अज्युम डेप्थ इक्वल्स टू 400 mm करून पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. आणि एक्झाम मध्ये ह्या ज्या गोष्टी आहेत ऑन द स्पॉट तुम्हाला डिसिजन घ्यावं लागतं आणि त्यावेळी तशा त्या गोष्टी सॉल्व्ह कराव्या लागतात. पण बिकॉज वी आर लर्निंग, जे काय प्रोसेस आहे, जे काय स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे ते आपण फॉलो करूया. अज्युम depth of beam required D equal to span by 10. Span किती आहे 6000 mm divided by 10. So this comes out to be 600 mm. ठीक आहे. आता फॉर दिस 600 mm जे काय आपण रिझल्ट येणार आहेत ते व्हेरीफाय करायचे आपल्याला. सो लोड कॅल्क्युलेशन. फर्स्ट स्टेप इज अज्युम डेप्थ. आता ह्याच्या आधी मागाशी फर्स्ट स्टेप होती लोड कॅल्क्युलेशन. आता फर्स्ट स्टेप काय झाली डिझाईन अज्युम डेप्थ ऑफ बीम रिक्वायर्ड. ज्यावेळी आपण बीम सिंगली रिइन्फोर्स बीमची समरी आपल्या शॉर्ट नोट्स मध्ये लिहिल ऍट द एंड ऑफ द बीम चॅप्टर त्यावेळी तुम्हाला समजेल की 10 ते 11 स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्स मधूनच ते क्वेश्चन सॉल्व्ह होणार आहे. मगाशी आपल्याला ही स्टेप म्हणजे प्रिव्हियस क्वेश्चन साठी ही स्टेप लागतच नव्हती. बट फॉर दिस क्वेश्चन वी आर नीडिंग दिस स्टेप. अज्युम डेप्थ ऑफ बीम रिक्वायर्ड ॲज स्पॅन बाय 10. सिमिलरली ह्याच गोष्टी आपण स्लॅबला, कॉलमला आणि फुटिंगला करणार आहे. ठीक आहे. अज्युम डेप्थ ऑफ बीम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू स्पॅन बाय 10. ही ऍडिशनल स्टेप ऍड झाली. नाव सेकंड स्टेप इज लोड कॅल्क्युलेशन. हे लिहिण्यामागचं रिझन हेच आहे की एक्झाम मध्ये आपल्याला गोष्टी क्लिक होतात. आता इथं सेकंड स्टेप हे क्वेश्चन मध्ये रिक्वायर्ड नाही की फर्स्ट सेकंड हे मेन्शन करायचं. वी आर रायटिंग दिस फॉर आवर अंडरस्टँडिंग अँड आवर प्रॅक्टिस. ठीक आहे. लोड कॅल्क्युलेशन. सो फर्स्ट इज डेड लोड 25. Depth is 600 mm, so 0.6. Width is 500 mm, so 0.5. So this comes out to be 7.5 kilonewton per meter. Similarly, live load is what? 32 kilonewton per meter. So total W, this will be 39.5 kilonewton per meter. (39.5 kilonewton per meter). So design load or WU equals to 1.5 into 39.5 kilonewton per meter. So this comes out to be किती आलं होतं 59.25 kilonewton per meter. So from this, third is bending moment, ultimate bending moment of design bending moment BMU. So this will be WU L effective square by 8. So WU is 59.25. L effective is 6 square by 8. So this comes out to be 266.63 kilonewton meter.
सो आता सेक्शन डिझाईन करावं लागेल किंवा सो लेटस डिझाईन अ बॅलन्स सेक्शन. म्हणजे ज्यावेळी बीम असेल त्यावेळी वी शुड, ज्यावेळी डिझाईन आपल्याकडे लिबर्टी आहे की वी आर द वन हु आर डिझायनिंग. सो इट इज ऑन अस टू वेदर टू डिझाईन बॅलन्स ऑर टू डिझाईन अ अंडर रिइन्फोर्स सेक्शन. पण आता मी ह्या क्वेश्चन नंतर समरी लिहून देतो की कधी कोणता डिझाईन करायचा. सो लेटस डिझाईन अ बॅलन्स सेक्शन. Design a balance section. So MU limiting as आपण 266.63 consider करूया. This will be equals to 0.138 FCK 30. B is 500 into D square. So from this we'll get D equals to 358.89 mm, which is approximately equal to 359 mm. Depth किती आली 359. What we assume the depth as 600 आणि इफेक्टिव्ह कव्हर जरी 50 कन्सिडर केला तर दॅट व्हॉट वी अज्युम्ड वॉज 550. ऍक्च्युअल किती आली फॉर बॅलन्स सेक्शन 359. ठीक आहे. सो फ्रॉम दिस व्हॉट वी कॅन कन्क्लूड फॉर दिस, म्हणजे ह्या स्टेप साठी व्हॉट वी कॅन समराइज. सो देअरफॉर डेप्थ रिक्वायर्ड तुम्ही एक्झाम मध्ये यू कॅन प्रोसीड हिअर की डेप्थ ही आलेली आहे आणि आता स्टील कॅल्क्युलेट करायचं ना करस्पॉन्डिंग बघ सगळं चेंज होतं. इफ यू कन्सिडर दिस डेप्थ, किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता की डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस दॅन व्हॉट वी हॅव अज्युम्ड, हेन्स ओके. आणि करस्पॉन्डिंग टू द डेप्थ 600 mm, ऍक्च्युअल सेक्शन तुम्ही 600 च देऊन स्टील कॅल्क्युलेट करू शकताय. पण व्हॉट इट विल लीड टू अनइकॉनॉमी. आपल्याला रिक्वायर्ड 359 mm च डेप्थ रिक्वायर्ड आहे, बट यू आर प्रोव्हाइडिंग द डेप्थ ऑफ 600 mm. सो व्हॉट इट मीन्स दॅट यू आर डिझायनिंग अन अनइकॉनॉमिकल सेक्शन. सो अशा केसमध्ये एक्झाम मध्ये तुमचा मार्क कट होणार नाही. इफ यू आर डिझायनिंग अन अनइकॉनॉमिकल सेक्शन, इफ यू डिझाईन अ सेक्शन ऑफ 600 mm अँड फॉर दॅट यू विल प्रोव्हाइड अ स्टील, तरी ह्या क्वेश्चनला तुम्ही फुल मार्क्स डिझर्व करता. इट्स नॉट नेसेसरी दॅट असं एक्झामिनर म्हणत नाही की तुम्ही इकॉनॉमिकल सेक्शनच डिझाईन करा. बट दिस इज फॉर आर अंडरस्टँडिंग, आर म्हणजे कन्सेप्च्युअली आपण क्लिअर होण्यासाठी जे लागतंय, जेवढं रिक्वायर्ड आहे, प्रॅक्टिकली जेवढं इसेन्शियल आहे तेवढंच आपण प्रोव्हाइड करणार आहे. सो डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस, देअरफॉर लेट अस प्रोव्हाइड D equals to 350 mm. आता डेप्थ ज्यावेळी आपण एवढी कमी करतो त्यावेळी अल्टिमेटली व्हॉट स्टील विल इन्क्रीज ऑर एरिया ऑफ स्टील विल इन्क्रीज इन दिस केस वेन वी वेअर. आणि लाईव्ह लोड डेड लोड पण कमी होणार आहे इफ यू आर युझिंग 350 mm सेक्शन. सो पण एक्झाम मध्ये आता तुम्ही एक्झाम मध्ये कॅल्क्युलेट केले आणि ही स्टेप मिस झाला, इफ यू मिस दिस स्टेप अँड डिरेक्टली करस्पॉन्डिंग टू 600 mm तुम्ही स्टील कॅल्क्युलेट केलं तरी ते चालतंय. इट्स नॉट नेसेसरी की तुम्ही इकॉनॉमिकल सेक्शन डिझाईन करावं. मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे, इट इज यू हॅव द लिबर्टी, यू हॅव द कम्प्लीट फ्रीडम टू डिझाईन द सेक्शन ऑन युअर ओन ऍझम्पन्स. फक्त इसेन्शियल काय होतं की तुम्ही हे ऍझम्पशन करणं, जे स्पॅन बाय डेप्थ रेशो जो आहे किंवा डेप्थ इक्वल टू स्पॅन बाय 10 हे अज्युम करणं इम्पॉर्टंट होतं. हिअर यू विल बी अवॉर्डेड. सपोज 10 मार्क्सचा क्वेश्चन असेल अँड इफ यू आर नॉट अज्युमिंग रँडमली डेप्थ तुम्ही अज्युम करत नाहीये, तर तुमचं इम्प्रेशन चांगलं पडतं आणि मार्क्स कट होत नाहीत. सो स्पॅन बाय 10 इन केस ऑफ डेप्थ हे आहे. ठीक आहे, लक्षातच ठेवा. आपण अल्टिमेटली ज्यावेळी समरी लिहिल त्यावेळी ही गोष्ट ऍडच करणार आहे आपल्या नोट्स मध्ये. सो लेट अस प्रोव्हाइड डेप्थ इक्वल्स टू 300 mm 350 mm. आता करस्पॉन्डिंग टू दिस लोड कॅल्क्युलेशन करावं लागतील. इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग डी स्मॉल डी इफेक्टिव्ह डेप्थ एज 350 mm, व्हॉट विल बी ओव्हरऑल डेप्थ. देअरफॉर ओव्हरऑल डेप्थ इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग क्लिअर कव्हर मेन्शन आहे क्वेश्चन मध्ये, नाही मेन्शन आहे 50 mm. सो ओव्हरऑल डेप्थ डी इक्वल्स टू overall depth D equals to 350 plus 50. This comes out to be 400 mm. आता परत लोड कॅल्क्युलेशन, therefore 4 स्टेप किंवा डायरेक्टली लोड कॅल्क्युलेशन फॉर रिवाइज्ड डेप्थ
रिवाइज डेप्थ किंवा न्यू डेप्थ किंवा ऍक्च्युअल डेप्थ असं तुम्ही म्हणू शकता. रिवाइज डेप्थ. सो डेड लोड this will be same 25 into 0.4 into 0.5. 400 mm is depth, 500 mm is width. So from this we'll get 5.0 kilonewton per meter. So and live load already we knew it was 32 kilonewton per meter. So total load 37 kilonewton per meter. Okay. So from this BMU will be equals to WU L effective square upon 8. So WU is 1.5. तुम्ही इथपर्यंत लिहिलं ते स्क्रीन ब्लॅक स्क्रीन आउट झाली होती. If you have written till here, well and good, or else I'll write it quickly. ह्या क्वेश्चन साठी ठीक आहे. I'll write it quickly. Depth assume केली. Dead load was 7.5 kilonewton per meter. Initially, live load was 32 kilonewton per meter. So from this W was 39.5 kilonewton per meter. From here BMU was 26.63 kilonewton per meter. We designed a balance section. Let us design a balanced section. So 266.63 into 10 to the power 6. ठीक आहे. तर इथपर्यंत आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं. सो नाव फोर्थ स्टेप इज अगेन लोड कॅल्क्युलेशन. थर्ड स्टेप रिवाइज लोड कॅल्क्युलेशन. डेड लोड so dead load is just a minute charging एकच मिनिट. dead load is for the revised depth 25 into 0.4 into 0.5 meter is 500 mm is width. So dead load comes out to be 5.0 kilonewton per meter. Live load given आहे. Live load is 32 kilonewton per meter. So from this W comes out to be 37 kilonewton per meter. So BMU or ultimate design bending moment, this will be 1.5 WU. L effective is 6 square upon 8. So this comes out to be किती येते हे कॅल्क्युलेट करा. 1.5 into 37 into 6 square divided by 8. So this comes out to be 249.75 kilonewton meter. ठीक आहे. फॉर दिस बेंडिंग मोमेंट, आता ही बेंडिंग मोमेंट आपण जी डेप्थ अज्युम केलेली आहे
if that is correct or not. परत एकदा verify करावं लागेल. This was also assumed depth. So similarly, we'll design a balance section once again. So 249.75 into 10 to the power 6 equals to 0.138 FCK. B into D square. Tell me the value of D from this. Tell me the value of D from this. What is the value of D? Calculate kara 249.75 into 10 to the power 6 divided by 0.138, 30 into 500, 347.35. 347.35. How much we have provided? We have provided D equals to 350, which is less than 350. Therefore, it's okay. Design economical पण आहे आणि what we can say, design is economical also and safe also. So now the task is steel calculation. Area of steel required. Area of steel calculate kara. Use either the formula of B म्हणजे mu or use the formula of steel directly. XU, we are designing a balance section. तर XU equals to XU limiting put करून आपण हा formula use करणं convenient राहील. 249.75 into 10 to the power 6, that is mu equals to 0.87 FY. FY is what? 415 FY. AST required, we need this, into D is what? D is 350 minus 0.42. XU किती आहे? XU limiting 0.48 into 350. बरोबर. So from this AST required or area of steel, हे सांगा. Tell me the value of AST required. Substitute the values of this. MU equals to 0.87 FY AST into lever arm. Lever arm is D minus 0.42 XU. XU, we are designing a balance section. What it means? XU will be XU limiting. So AST required will be AST limiting. जे आपण first question मध्ये use केलं होतं किंवा calculate केलं होतं. So based on that, tell me the area of steel required. X directly put the equation in terms of X in the calci. Fast होईल. नसेल तर you can solve it separately or directly calci मध्ये put करून. It comes out to be 2389.24. एकदा बाकी verify करा बाकीच्यांना. 240. It comes out to be 2475. 247.42. हे डायरेक्टली कॅल्सी मध्ये पुट केलं तर एका म्हणजे इट कम्स आउट 5 सेकंड मध्ये आपल्याला याचा आन्सर मिळतं. सो 247.42 is the right answer. 2000. Just a minute. 2475.42 mm square. किती नंबर ऑफ बार्स वगैरे लागतील? सपोज प्रोव्हाइडिंग 20 mm. करा कॅल्क्युलेट. एक हॅबिट क्वेश्चन मध्ये रिक्वायर्ड नाही आहे पण जस्ट टू गेट हॅबिच्युअल. Eight of dia, 8 bars of
ठीक आहे. 8 bars of 20 mm die. ठीक आहे. Therefore provide 8 bars of 20 mm die. ठीक आहे. या क्वेश्चन मध्ये ज्यांना हे थोडं डिफिकल्ट वाटलं असेल त्यांना परत एकदा मी सांगतो. The main step that was needed here is assuming depth based on some codal provision. If you are assuming 600 and corresponding to that under reinforced section जरी तुम्ही डिझाइन केलं असतं तरी चाललं असतं. और फॉर 600 mm डेप्थला तुम्ही स्टील ज्यावेळी तुम्ही 600 mm डेप्थ घ्याल त्यावेळी सेक्शन आता ते बघायला पाहिजे की कोणतं सेक्शन येतंय, पण आपण प्रेफर केलं बॅलन्स सेक्शन डिझाइन करणं. ठीक आहे. मी समरी एक लिहून देतो डिझाईनचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत फॉर बीम आणि कोणत्या टाईपचं डिझाईन कधी करायचं ते. ठीक आहे. ते तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड करा. डायरेक्ट समरी आहे. ही माहित नसली तरी काही इश्यू येत नाही, पण फक्त एक गाईडलाईन भेटते आपल्याला की कोणत्या टाईपचं सेक्शन आपल्याला डिझाइन करावं लागेल जेणेकरून अशा कॉम्प्लिकेशन म्हणजे ह्या क्वेश्चन मध्ये तुम्ही सॉल्व्ह करताना बघितलं की लेंदी क्वेश्चन झाला ना बाय LSM. 2 केसेस आहेत. केस 1 साइज इज नॉट गिवन म्हणजे एनी ऑफ द साइज इज मिसिंग. B either depth is missing or width is missing. Size not given. In that case, we'll design a balance section. We have the liberty or we have the freedom to design, so we'll design a balance section. ठीक आहे. So in this what we do is we equate XU equals to XU limiting and BMU equals to MR म्हणजे जो MR चा फॉर्म्युला आपण जो बघितला 0.36 FCK तो फॉर्म्युला. सो BMU equals to MU. This is case 1 if size is not given. ठीक है. Then case 2 if the size of the beam is given, if beam is given म्हणजे size is given. त्याच्यामध्ये 2 सब केसेस. if BMU is less than MU limiting, what we'll do, we'll design it as under reinforced section. Design as under reinforced section. ठीक है. if BMU is greater than MU limiting, आपण ओव्हर reinforced section डिझाइन अवॉइड करतो. IS 456 2000 when XU is greater than XU limiting, over reinforced section is redesigned or shall not be used. In that case what we do is we design a doubly reinforced section. Design doubly reinforced section. जे एवढे वेळ आपण टाइप ऑफ XU is less than XU limiting किंवा BMU is less than MU limiting हे ज्यावेळी आपण बघत होतो, this was just to see if you are needing to design the doubly reinforced section or not. आता ह्या केस मध्ये आपल्याकडे साइज गिवन नव्हती. साइज वॉज मिसिंग. one of the dimension is missing means the size is missing. So what we did is we designed a balance section. त्याच्या आधीच्या क्वेश्चन मध्ये साइज गिवन होती. previous question to this size was given. So what we did, under section is under reinforced आणि under reinforced section च्या corresponding जे काही स्टील लागते ते आपण प्रोव्हाइड केलं. we didn't redesigned as balance section.
ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? हे सांगायचं हेच की साईज जर गिवन नसेल तर प्रेफर करायचं की बॅलन्स सेक्शन आपल्याला डिझाईन करायचा आहे. बॅलन्स सेक्शन डिझाईन करायचा म्हणजे जे काय बीएमयू येईल दॅट विल इक्वेट टू एमयू लिमिटिंग, एमयू लिमिटिंग, एमयू लिमिटिंग अँड बेस्ड ऑन दॅट एक्सयू इक्वल्स टू एक्सयू लिमिटिंग कन्सिडर करून जे काय साईज येणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायची. अँड इफ साईज इज गिवन म्हणजे दोन्ही डायमेन्शन गिवन असतील, इन दॅट केस वी विल हॅव टू चेक बीयू अँड एमयू लिमिटिंग, त्याचं जे काय रिलेशन असेल बेस्ड ऑन दॅट अंडर इन्फोर्स सेक्शन. ज्यावेळी ह्या पहिल्या दोन केसेस आहेत म्हणजे बॅलन्स सेक्शन आणि अंडर इन्फोर्स सेक्शन, इट इज इझी. क्वेश्चन जर कॉम्प्लिकेट करायचा असेल तर तुम्ही जर हे चेकच नाही केलं बीएमयू इक्वल्स टू एमयू लिमिटिंग आणि तुम्ही करस्पॉन्डिंग जर बीएमयू इज ग्रेटर दॅन एमयू लिमिटिंग आलं तर स्टील काहीतरी येणार आहे, तुम्ही ते प्रोव्हाइड कराल. पण ऍक्च्युअली तिथं डब्ल्यू इन्फोर्स सेक्शन रिक्वायर्ड होतं, तुम्ही सिंगलीच प्रोव्हाइड केला. तर इन दॅट केस एक्झामिनर हॅज ऑल द राइट्स टू कॅन्सल मोस्ट ऑफ युअर मार्क्स, कारण तुम्ही सेक्शनच चुकीचा डिझाईन केलाय. ठीक आहे. तर हे एवढ्या वेळ आपण जे करत होतो की सेक्शन कोणता आहे, दॅट वॉज जस्ट टू सी इफ यू आर डिझायनिंग द राईट सेक्शन. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? हे तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड करा. ऍड कशासाठी करायचं की नंतर जसं प्रॅक्टिस वाढेल तसं तुम्ही हॅबिच्युअल होऊन जाईल. पण एक समरी भेटते आपल्याला, नंतर एवढंच रिवाइज केलं एक्झामच्या आधी तरी सफिशियंट आहे. ऍड दिस इन युअर नोट्स. ठीक आहे. चॅट बॉक्स मध्ये कमेंट करा. काय डाऊट असेल तर, नसेल तरी नो म्हणा. इट वुड बी बेटर फॉर अस, better for me to go to the next question. Reply with yes or no. Shall we go to the next question? Yes. कोणाला डाऊट आहे का? ठीक आहे. till have you written that the summary? Write this. If you have written, shall we go to the next question? Okay, yes आहे. Next question जो आहे, fifth question. What maximum live load can be applied on a rectangular beam of size, overall depth, using M30 concrete and Fe415 steel? Total number of bars 525 mm dia. क्लिअर कव्हर दिलेला आहे. आणि कमेंट ऑन द फेल्युअर बिहेवियर ऑफ द सेक्शन. सो आपल्याला लाईव्ह लोड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सगळं सेमच आहे. बाकी इन्फॉर्मेशन जे आपण यूज करतो ते ऑलरेडी इथं गिवन आहे. सो ट्राय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. विल स्टार्ट द सोल्युशन ऑफ दिस क्वेश्चन ॲट 9:30.
XU सांगा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ XU? सगळं सेम आहे, जस्ट रिव्हर्स जायचं आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये. लेंथ 6 मीटरच आहे. लेंथ इज 6 मीटर ओनली. मेन्शन नाही का क्वेश्चन मध्ये? लेंथ इज 6 मीटर ओनली. टेक लेंथ एज 6 मीटर ओनली. ऍड करा ते. $87.23. What is 87.23? लाईव्ह लोडची व्हॅल्यू 87.23 नाही. क्रॉस चेक करा. लाईव्ह लोड नाही, एवढा जास्त येत नाही लाईव्ह लोड. XU आणि XU लिमिटिंग, टाइप ऑफ सेक्शन, त्यानंतर अल्टिमेट बेंडिंग मुवमेंट, वर्किंग मुवमेंट. हा ही चुकला असेल ज्यांचं 87.23 आन्सर आलं ना. आपल्याला वर्किंग डिझाईन जे काय बेंडिंग मुवमेंट येणार आहे किंवा जो काय MU जो येणार आहे, दॅट इज ड्यू टू फॅक्टर्ड लोड, ड्यू टू डिझाईन लोड आपल्याला. ओके, वन आन्सर इज 55.65. ओके. दिस इज मोर करेक्ट. 55 इज द राईट आन्सर. बाकीच्यांनी पण सॉल्व्ह करा. 55.16. ओके. कमेंट क्वेश्चन मध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं आहे. कमेंट ऑन द फेल्युअर बिहेवियर ऑफ द सेक्शन. सो फेल्युअर बिहेवियर ऑफ द सेक्शन, जे काय कमेंट असेल ते राईट इट इन युअर नोट्स. आपण नंतर ज्यावेळी व्हेरीफाय करू की ती कमेंट बरोबर आहे की नाही ते. ठीक आहे. सो लेट स्टार्ट द सोल्युशन. M30 FE415 आणि एल इफेक्टिव्ह 6 मीटर्स हे इन्फॉर्मेशन गिव्हन आहे सगळं. ठीक आहे. सो एरिया ऑफ स्टील, area of AST, area of steel will be 5 bars of 5/4 into 25 mm square. So this comes out to be 2454.37. So in question asked maximum live load, so it will be factored. नाही, डिझाईन लोडच असणार आहे. मॅक्सिमम लाईव्ह लोड क्वेश्चन मध्ये बघूया आपण पुढं. ठीक आहे. सो एरिया ऑफ स्टील mm square
So first step, XU calculation. To find actual depth of neutral axis. To find XU, what we do C equals to T. So C is what? 0.36 FCK. B is what? 500 into XU. This will be 0.87. Fy is what? 415. AST is 2454.37. So from this, XU will be equal to 164 mm. Second step, XU limiting. For Fe415, XU limiting is 0.48 D. 0.48 D is what? 550 mm. So this comes out to be 264 mm. 0.48 into 550. So 264 mm. So from this, what we can say? XU is less than XU limiting. Therefore, section is unreinforced section. Underreinforced section. हे proof हे तुम्ही फुल लाईन मध्ये पण लिहू शकता. द सेक्शन इज अंडरइन्फोर्स्ड. शॉर्ट मध्ये लिहिलंय अंडरइन्फोर्स्ड. त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप अल्टिमेट. आता अंडरइन्फोर्स्ड सेक्शन आहे हे समजलं आणि XU आलेला आहे. सो व्हॉट वी नीड इज BMU. BMU इज व्हॉट? Ultimate it is bending moment and that is due to factored load. ही गोष्ट important आहे. This is bending moment due to factored load. You can say this as factored ultimate bending moment. हे ज्यावेळी हे क्लिअर असेल की जी आपण बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेट करतोय दॅट इज फॅक्टर्ड, तर त्यावेळी आपल्याला जे काय वर्किंग मोमेंट रेजिस्टन्स जे काय बेंडिंग मोमेंट येईल त्याला आपण 1.5 ने डिवाइड करून आपण वर्क काढेल आणि वर्किंग मोमेंट WL² 8 ह्या फॉर्म्युलामध्ये युटिलाइज करेल. ठीक आहे. त्याच्यासाठी इट इज एसेन्शियल टू नो दिस की दिस बेंडिंग मोमेंट विच यू आर फाइंडिंग इट इज ड्यू टू फॅक्टर्ड लोड. सो 0.36. सुरुवातीला मी ज्यावेळी आता फॉर्म्युला लिहून दिला होता त्यावेळी तुम्हाला सांगितलं पण होतं MU इज व्हॉट? MU इज ड्यू टू द फॅक्टर्ड लोड. 0.36 FCK B into XU into D minus 0.42 XU. So from this 0.36 FCK is what? 30. Width is 500. XU is 164 and D is 550. 164 is exact. It comes in some points. 0.87415 into 2454.37 divided by 164 1 आहे पण ठीक आहे. 164 minus 550 minus 0.42 into 164 divided by 10 to the power 6. So from this we will get in kilonewton per meter as 426.30 kilonewton per meter. So from this working bending moment this will be equals to MU or BMU upon 1.5. So from this 426.30 divided by 1.5, so answer comes out to be 284.2 kilonewton meter. But we know that working bending moment is WL² by 8, but therefore working bending moment this will be equals to WL² by 8, which is equals to 248.2. So W into L is what? 6 square by 8. So from this we'll get W as
तुम्ही डब्ल्यू काढून पण त्याला 1.5 ने डिवाइड करून सुद्धा डब्ल्यू कॅल्क्युलेट करू शकताय. डिपेंडिंग अपॉन वॉट एव्हर यू फील. ठीक आहे. डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू 63 पॉइंट सॉल्विंग दिस 248.2 आहे. डब्ल्यू इंटू 6 स्क्वेअर बाय 8 we get this as 63.16 kilonewton per meter. पण याच्यामध्ये डेड लोड टोटल लोड आहे. डेड लोड इज इन्क्लुडेड. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डेड लोड? बट डेड लोड इक्वल्स टू 25 into 0.6 into 0.5. So this is 7.50 kilonewton per meter. Therefore, maximum live load that can be applied. Maximum live load तर तुम्हाला कन्फ्युजन जर झालं की फॅक्टर्ड लोड कॅल्क्युलेट करायचा आहे, फॅक्टर्ड लाईव्ह लोड कॅल्क्युलेट करायचा आहे की वर्किंग लोड, तर तुम्ही डिरेक्टली आता क्वेश्चन मध्ये जर कन्फ्युजन असेल तर दोन्ही गोष्टी मेन्शन करू शकता. इन ऑर्डर टू मग ते एक्झामिनर त्याच्या रिक्वायरमेंट नुसार ते इंटरप्रिट करेल आणि तुम्हाला मार्क्स अलॉट करेल. सो मॅक्सिमम लाईव्ह लोड दॅट कॅन बी अप्लाइड. इथं आपण मॅक्सिमम लाईव्ह लोड दॅट कॅन बी अप्लाइड. सपोज तुम्ही फॅक्टर्ड लोड करताय तर इथे लिहू शकता की मॅक्सिमम फॅक्टर्ड लोड दॅट कॅन बी अप्लाइड. So in that case, maximum live load that can be applied is equals to 63.16 minus 7.5. So this comes out to be 55.66 kilonewton per meter. आणि क्वेश्चन मध्ये हे पण होतं की कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द फेल्युअर. काय होतं कमेंट काय होती? इट वॉज कमेंट ऑन द फेल्युअर बिहेवियर. आता आपल्याला माहिती आहे अंडर रेनफोर्स सेक्शन आहे. सो फेल्युअर कसं असेल? फेल्युअर विल बी डक्टाईल. सो यू कॅन राईट द कन्क्लुजन ॲज it is the under reinforced section failure will be ductile failure due to steel failing first. Under reinforced ला हेच होतं आपल्याला माहिती आहे. So you can write the summary or conclusion as this, as it is under reinforced section failure will be ductile failure due to steel failing first. ठीक आहे. तर दोनच क्वेश्चन राहिलेत. 6th is similar to the 5th question आणि 7th हा एमपीएससी प्रिव्हियस इयर आहे. ठीक आहे. and which is similar to all the questions that we have solved till now. त्यामुळे 7th क्वेश्चन एमपीएससी प्रिव्हियस इयरच आहे, पण दॅट इज व्हेरी इझी. ठीक आहे. 6th क्वेश्चन आज संडे आहे. shall we complete both the questions? 6th आपल्याकडे भरपूर 9:40 we can still complete 6th question. 7th क्वेश्चन साठी जरा थोडा ऍडिशनल वेळ लागेल. चालतंय का तुम्हाला? इट इज संडे. shall we go beyond 10? म्हणजे बीम सिंगली रिन्फोर्स बीम तर ऍटलीस्ट कम्प्लीट होईल. उद्या डबली रिन्फोर्स, त्याच्यानंतर परवा फ्लॅंज बीम किंवा उद्या डबली आणि फ्लॅंज एक एक गोष्ट आपली क्लिअर होत जाईल. शॅल वी गो बियॉन्ड 10? ओके, चालतंय. आपण एक काम करू आता. एक विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes नाव अँड आफ्टर दॅट 6th आणि 7th क्वेश्चन व्यवस्थित बघूया. ठीक आहे. ज्याला ब्रेक नको आहे त्यांनी यू कॅन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन 6 क्वेश्चन. ज्यांना रिक्वायर्ड आहे सोल्युशन ऑफ 6 क्वेश्चन विल स्टार्ट ॲट 9:50. सो अराउंड 10:20 10:30 आपला क्लास चालेल. तोपर्यंत क्लास चालेल, सेशन चालेल. ठीक आहे. सो दोज हू नीड द ब्रेक टेक द ब्रेक अँड दोज हू डू नॉट नीड द ब्रेक सॉल्व. आणि जर इफ यू वॉन्ट आणखीन 1-2 प्रॉब्लेम्स आपण घेऊया बीमचे, सिंगल रिन्फोर्सचे.
सिक्स क्वेश्चन पण सेम आहे जसा जो आता केला, सिमिलर टू फिफ्थ. डिफरन्स काय आहे? व्हॉट मॅक्सिमम लाईव्ह लोड कॅन बी अप्लाइड ऑन द रेक्टँग्युलर बीम ऑफ साइज ओव्हरऑल डेप्थ. लिमिटिंग सेक्शन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. एमयू इक्वल्स टू एमयू लिमिटिंग करायचं आहे. फ्रॉम दॅट एक्स इक्वल्स टू एक्स लिमिटिंग करायचं आहे. एएसटी इक्वल्स टू एएसटी लिमिटिंग करायचं आहे. अँड फ्रॉम दॅट एमयू इक्वल्स टू एमयू लिमिटिंग करून वर्किंग एमयू काढायचं आहे. अँड देन डब्ल्यू अँड सिमिलरली नेट यूडीएल. इट इज सिमिलर टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फक्त डिफरन्स एवढाच आहे की इन्स्टेड ऑफ बीएमयू बीएमयू इक्वल्स टू एमयू लिमिटिंग, म्हणजे जे काय मुवमेंट येणार आहे ते लिमिटिंग मुवमेंट घेऊनच कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सॉल्व इट. टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ एक्स लिमिटिंग. एक्स लिमिटिंग दोज आर सॉल्व डायरेक्टली. एक्स लिमिटिंग सांगा किंवा आन्सर डायरेक्टली सांगितलं तर चालेल. ऑफ नेट यूडीएल 626 काय आहे? ओके. एमयू लिमिटिंग ठीक आहे. एएसटी लिमिटिंग एमयू लिमिटिंग येतं ठीक आहे. डायरेक्टली येते का एमयू लिमिटिंग? एक्सयू लिमिटिंग काढावं लागेल ना आधी. टेल मी एक्सयू लिमिटिंग फर्स्ट. एक्सयू लिमिटिंग ओके 85.27 डायरेक्टली आन्सर पण आलेला आहे. ओके ओके ओके. पटकन सॉल्व करूया. नॉसा सिंपल क्वेश्चन आहे. इट इज सिमिलर टू द फिफ्थ वन. टू 64 एक्सयू ओके. This was the most easiest question of all the questions till now. ठीक है. 500 mm. Total depth is 600 mm. So D is 600 minus 50, which is equals to 550 mm. ठीक है. So first step XU equal to XU limiting. कारण क्वेश्चन मध्ये मेन्शनच आहे की डिझाइन if the section is provided as limiting section. So XU equals to XU limiting 0.48 into 550. So XU limiting is 264 mm. Still, what is the maximum? Still ची गरज नाही आहे. Consider 50 mm for all reinforcement. Okay, so steel ची calculation of steel was not needed question मध्ये. So second step so factored mu resistance or ultimate moment of resistance factored, that will be equal to mu limiting. Directly तुम्ही using mu limiting चा फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करू शकता किंवा xu equals to xu limiting पुट करू शकता. So this is equals to 0.36 into 30 into 500 into xu limiting, that is 264 into D 550 minus 0.42 xu limiting 264. ठीक है. So from this it comes out to be 626 kilonewton meter. So from this
working bending moment. Moment equals to mu upon 1.5, MUR upon 1.5 in this case. So this comes out to be 626 divided by 1.5. So this is 417.33 kilonewton meters. And so working bending moment BM working, this will be equals to WL square by 8. So from this W comes out to be 92.74 kilonewton per meter. Therefore net UDL क्वेश्चन मध्ये विचारलं होतं net UDL is equals to 92.74 minus self weight मगाशीच आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं for this beam. Dead load is 7.5. This is 25 into 0.6 into 0.5. So from this the value of net UDL this comes out to be 85.24 kilonewton per meter. ठीक है. Any doubt till here? आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे दॅट इज ऑफ MPSC प्रिव्हियस इयर. ह्याचा आन्सर किंवा ह्याचे रिझल्ट माझ्याकडे पण नाही आहेत, पण मी सॉल्व्ह केलेला आहे. इफ आर आन्सर्स आर मॅचिंग देन द आन्सर्स आर राईट, वी कॅन कन्क्लूड. ठीक आहे. स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट आधी सॉल्व्ह करा. MU मॅक्स, MU लिमिटिंग आणि AST लिमिटिंग कॅल्क्युलेट फॉर बॅलन्स सेक्शन. आपण सोबत सॉल्व्ह करूया स्टेप बाय स्टेप. ठीक आहे. नाही तुम्ही आधी कॅल्क्युलेट करा, नंतर आपण स्क्रीनवरती सॉल्व्ह करेल, त्यावेळी फक्त रिझल्ट आपण व्हेरीफाय करूया. कॅल्क्युलेट AST मॅक्स आणि MU मॅक्स. म्हणजे फर्स्ट पार्ट ऑफ द आन्सर जे आहे कॅल्क्युलेट MU मॅक्स आणि AST मॅक्स ते कॅल्क्युलेट करा. एक्सिव्ह लिमिटिंग डिरेक्टली Fe415 आहे 0.48 इंटू इफेक्टिव्ह डेप्थ दिलेले आहे 400 mm. सो एक्सिव्ह लिमिटिंग डायरेक्टली येईल. सो MU लिमिटिंग पण डायरेक्टली येईल. सो MU लिमिटिंग आलं तर AST लिमिटिंग पण डायरेक्टली येईल. फर्स्ट पार्ट ऑफ द आन्सर इज व्हेरी इझी. टेक युअर टाइम. हा MPSC प्रिव्हियस इयर आहे. हा जर क्वेश्चन व्यवस्थित आला तुम्हाला, सो दॅट विल बी अ ग्रेट मॉरल बूस्ट टू यू. हा व्यवस्थित सॉल्व्ह करा 7th क्वेश्चन.
फर्स्ट पार्ट ऑफ द आन्सर एमयू मॅक्स आणि एएसटी मॅक्स म्हणजेच एमयू लिमिटिंग आणि एएसटी लिमिटिंग कोणाचं आलंय का? इफ यू आर एबल टू गेट द आन्सर इट वुड बी ग्रेट बूस्ट मॉरल बूस्ट टू यू. सांगा इफ यू आर गेटिंग प्लीज टाइप इट इन द चॅट बॉक्स. फर्स्ट पार्ट ऍटलीस्ट फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट्स आहेत क्वेश्चनचे. क्वेश्चन 10 मार्क्स साठी हा क्वेश्चन विचारला होता. So MU limiting is 101.568. Okay, 192. Okay, ठीक है. Few more answers for MU limiting and XU limiting. Okay, okay, ठीक है. 880 is what? What is 880? 880.63 area. Okay, area पण ठीक आहे. Few more answers. XU limiting, MU limiting आणि AST limiting. AST limiting first part. ठीक आहे. आता those who have got the first part म्हणजे हेच आन्सर आहे. 101.56 is MU limiting or MU max. 880.86 is AST limiting आणि XU limiting is 192. Find second part. Second part साठी AST आणि KS2. Okay, 79.10, 642.01, 642.1. Okay, ठीक आहे. Find third part. Those who have found the first, calculate for the second part of the answer. ज्यांचं सेकंड आलंय calculate the third one. Depth of NA, XU आणि calculate MU for the third part. Case 3, AST is 368 आणि MU is 30.82. नाही, केस 3 क्रॉस चेक करा. केस 2 is okay, 79 and 642. Case 3. Case 3, case 1 and case 2, most of you have got the right answer. Case 3 calculate करा. AST provided. त्यामध्ये एक हिंट देतो केस 3 मध्ये जी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया जी पॉइंट एरिया ऑफ स्टील प्रोव्हाइडेड इज 0.4% जे आहे दॅट इज कॅपिटल डी. बी टाइम कॅपिटल डी कन्सिडर करावं लागेल. 80.23 is what XU. No, if you have considered capital D, कवर तुम्ही काहीतरी अज्युम करा. 50 अज्युम करा आणि कॅपिटल डी बी इंटू डी जे स्टीलचा एरिया ज्यावेळी कॅल्क्युलेट करता कराल 0.4% ऑफ बी इंटू डी. सो डी देर इज कॅपिटल डी. कन्सिडर अ क्लिअर कव्हर ऑफ 50 mm सॉरी. नाही केला तरी काही एवढा फरक पडणार नाही. जस्ट फॉर एव्हरीवन आन्सर टू बी सेम, कन्सिडर कव्हर टू बी 50 mm आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील प्रोव्हाइडेड आणि XU आणि MU कॅल्क्युलेट करा. XU 90.26. ओके, दॅट्स राईट. आणि MU कॅल्क्युलेट करा आता. 90.26. ओके,
54.12 kilonewton meter. ओके, ज्यांनी केस 1 केस 2 क्विकली कॉल सॉल्व्ह केली होती त्यांनी केस 3 ला काय अडचण आली? कॅल्क्युलेट केस 3 ऑल्सो फॉर अदर्स. ठीक आहे, मोस्ट ऑफ यू जे आहेत ज्यांनी सॉल्व्ह केले त्यांना आन्सर आलेला आहे. सो लेट्स सी द सोल्युशन नाउ. $400 mm is effective depth. Case 3, okay. 90.26, 54.12, okay. M20, Fe415. So first case जे आहे directly आपण XU limiting. This is 0.48 D. So 0.48 times of D, which is 400 mm. So from this 192 mm. Similarly, MU limiting. MU limiting is 0.138 FCK BD square, 0.138 FCK BD square. So from this 0.138 FCK is 20, B is 230, D is 400 square. So from this it comes out to be 101.568 kilonewton meter. ठीक आहे. And question मध्ये AST max पण विचारलं होतं. AST max is nothing but AST limiting. So you can equate this with the formula of steel, that is tension. So 101.568 into 10 to the power 6. This is equals to 0.87. 0.87 Fy is 415 into AST limiting. D is what? 400 minus 0.42. XU is what? 192. So from this AST limiting or AST max, AST limiting or AST max question मध्ये AST limiting ला AST max पण त्यांनी डिनोट केलेला आहे. So AST limiting is equals to AST max equals to 880.86 mm square. This is the first part of first case. Second case मध्ये given होतं XU is 0.35 D. So in second case XU is given as 0.35 D. So which is equal to 0.35 into 400. This is equals to 140 mm. So XU is less than XU limiting. Section is under reinforced section. Therefore, BMU or ultimate bending moment, this is equals to 0.36 FCK B into XU. XU is what? 140 into D. D is what? 400 minus 0.42 into 140. So from this we'll get 79.10 kilonewton meter. Similarly, AST, area of steel required. Similarly, what we have done here, जसं first case मध्ये केलं, we have equated tension formula or steel tension force, tension moment. So 79.10 into 10 to the power 6. This is equals to 0.87 Fy. Fy is 415 into AST into D. D is 400 minus 0.42 into 20 Fe415. First case XU limiting directly answers लिहितो आता मी 192 mm. MU limiting is 101.568 kilonewton meter. AST limiting
0.86 mm². ठीक आहे. आणि सेकंड केस XU equals to 140 mm, BMU or MU equals to 79.10 kilonewton meter, AST equals to 642.09 mm². ठीक आहे. थर्ड केस, सेकंड केस पर्यंत आपण बघितलं होतं. नाव थर्ड केस, गिवन AST प्रोव्हाइडेड किती दिली आहे? AST प्रोव्हाइडेड इज 0.4%. So 0.4%, so you can 0.4 upon 100 into B into D, 230, capital D to 400 plus 50. You can say here assume, कारण क्वेश्चन मध्ये काहीच मेन्शन आहे ना. assume effective cover as cover equal to 50 mm. So from this, area of steel provided will come out to be 414 mm². So क्वेश्चन मध्ये विचारलं होतं की find the actual depth of neutral axis and MU. So to find actual XU, what we do is C equals to T. C equals to T. So from this 0.36 into 20 into 230 into XU equals to 0.87 FY 415 AST is 414. So from this XU equals to 90.26 mm. Similarly, BMU or ultimate MU calculations. So from MU calculation formula directly use करू शकतो. 0.36 FCK B into XU B into XU. तर तुम्ही एक्झाम मध्ये फॉर्म्युला लिहिणे एक्सपेक्टेड आहे चुका अवॉइड करण्यासाठी, पण यात आपण सारखे त्याच गोष्टी रिपीट करतोय म्हणून ते फॉर्म्युला लिहिणं अवॉइड करतोय मी. ठीक आहे. सो 90 पॉईंट एक्झाम मध्ये एक दोन वेळा तुम्हाला फॉर्म्युला लिहायला लागेल. 0.36 FCK B into XU into D minus 0.42 XU, तर त्यावेळी लिहायचा. ठीक आहे. सो 400 minus 0.42 into 90.26, which is XU. From this, MU comes out to be 54.12 kilonewton meter. So तीन पार्ट्स आन्सर्स. त्यामध्ये कोणाला काय डाऊट? हा एमपीएससी प्रीवियस इयर होता. मोस्ट ऑफ यू कुड गेट द आन्सर. आहे कोणाला काय डाऊट? रिप्लाय विथ येस ऑर नो. रिप्लाय विथ येस ऑर नो. जे आता मी क्लासच्या सेशनच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं की लास्टला आपण समरी लिहिणार आहे. सो फॉर द बीम, फॉर बीम सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीमची समरी आपण काय नाही, किंवा जे काय न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू बीम साठी येतो, तुम्ही आता रफली आहात किंवा तुम्ही चांगल्या तुमच्या नोट्स मध्ये आपण RCC 1 RCC 2 फायनली आपण एक 15 to 20 पेजेस मध्ये समराइज करणार आहे. तर त्याच्यासाठी आता आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन्स फॉर सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम साठी लागणार जे काय हे आहे फायनल जे स्केलेटन आहे, जे तुमच्या शॉर्ट नोट्स मध्ये किंवा जेचं रिव्हिजन तुम्हाला करायचं आहे किंवा जे केलं तरी सफिशियंट आहे. ठीक आहे. 8 नियरली पूर्ण RCC 1 RCC 2 आपण 15 to 20 पेजेस मध्ये समराइज करणार आहे. सो आय रिक्वेस्ट, म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी हे लिहा. जी आता मी समरी म्हणजे बीमची समरी जी आहे ते देणार आहे ती लिहा, जेणेकरून म्हणजे आपण जे सगळं आतापर्यंत केलं ना तेच आहे, फक्त त्यामध्ये ऍडिशनल गोष्टी आहेत सगळ्या एकदम ऑल ऑफ अ सडन. सगळ्या क्वेश्चन्सला सॉल्व्ह करण्यासाठी जे काय लागणार आहे दॅट विल बी एकदम तुमच्या डोळ्यासमोर ते येईल आणि पूर्ण RCC आपण असंच कव्हर करायचंय. ठीक आहे. तर एकतर तुम्ही तुमच्या नोट्स सेपरेटली बनवा किंवा तुमच्या ह्या नोट्स मध्ये लिहा आणि नंतर सगळं कंपाईल करा, किंवा आतापासूनच सेपरेटली ते हे करत चला. तर बीम साठी
डिरेक्ट समरी आहे फॉर बीम्स. ठीक आहे. स्टेप 1 जे असणार आहे, स्टेप 1 हा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तुम्ही ह्या स्टेप्स यातल्या स्टेप्स काय मिस करू शकता किंवा सिक्वेन्स बदलू शकते, पण जे काय स्केलेटन आहे ते हेच राहणार आहे. ठीक आहे. स्टेप 1 इज कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्थ. In this, what we do, assume d equals to L by 10 and सपोज हे ऍडिशनल गोष्ट आहेत, b इक्वल्स टू d by 2. सपोज b पण तुम्हाला अज्युम करावं लागेल, तर त्या केसमध्ये b तुम्ही d by 2 अज्युम करू शकता. ठीक आहे. आणि d इज इक्वल्स टू d मायनस कवर मायनस 5/2. ही इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, म्हणजे इफेक्टिव्ह कव्हर घेतो आपण. दिस कव्हर इज क्लिअर कव्हर. ठीक आहे. कव्हर जनरली गिवन असेल, नसेल तर 50 बेस्ड ऑन आपण ऑब्जेक्टिव्हला बघत होतो, डिपेंडिंग अपॉन द माइल्ड मॉडरेट जे काही एक्सपोजर कंडिशन असेल त्याच्यावरती ते चेंज होत होतं. पण टू इज द थिंग्स हिअर, डिरेक्टली तुम्ही 50 अज्युम करू शकताय इफेक्टिव्ह कव्हर डिरेक्टली. सो हे एक ऍडिशनल गोष्ट, कव्हर तुम्ही 50 mm अज्युम करू शकताय. यू हॅव द फ्रीडम टू अज्युम. तर त्यावेळी पण मेन काय आहे, सपोज क्वेश्चन मध्ये क्लिअर कव्हर गेलेला आहे, डायमीटर पण दिलेला आहे, इन दॅट केस यू कॅनॉट अज्युम, यू विल हॅव टू कॅल्क्युलेट. तर ते इन्फॉर्मेशन इथून सेकंड स्टेप जे आहे, स्टेप 2 दिस इज लोड कॅल्क्युलेशन. त्यामध्ये डेड लोड, त्याच्यानंतर लाईव्ह लोड, त्याच्यानंतर टोटल फॅक्टर्ड लोड. दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाईव्ह लोड. ठीक आहे. दिस स्टेप 2. देन स्टेप 3, maximum bending moment and shear force. Bending moment maximum काय असते for simply supported, this is WU L square by 8 for simply supported. आणि shear force जो आहे that is WU L by 2. ठीक आहे. Then step 4, 90% ऑफ द क्वेश्चन तुमचे ह्या स्टेप्सने सॉल्व्ह होणार आहेत. आणि एकदा तुम्ही हॅबिच्युअल झाला की नंतर या स्टेप सुद्धा बघायची गरज नाहीये. स्टेप 4, चेक फॉर डेप्थ. म्हणजे जी आपण डेप्थ प्रोव्हाइड केली, स्पॅन बाय डेप्थ, दॅट इज राईट ऑर रॉंग. त्याच्यासाठी चेक डी शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू MU, बॅलन्स सेक्शन MU अपॉन QB. QB इज नथिंग बट 0.138 FCK D स्क्वेअर. ठीक आहे. ते तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये वगैरे असेल, जस्ट समरी काही लिहून देऊ, व्हॉट इज QB अँड व्हॉट इज Q. येस ऑर नो सांगा, काय आहे तुमच्या नोट्स मध्ये. रिप्लाय विथ येस ऑर नो. रिप्लाय विथ येस ऑर नो. ओके, नो. ठीक आहे. सो स्टेप 4 इज व्हॉट, चेक फॉर डेप्थ. D should be greater than or equal to MU upon QB. Step 5th, area of steel. AST equals to 0.5 FCK upon FY into 1 minus under root of 1 minus 4.6 MU or BMU upon FCK BD square, FCK BD square into B into D. ठीक आहे. सपोज क्वेश्चन इन डिटेल असेल, चेक वगैरे प्रोव्हाइड करावं लागेल, क्वेश्चन खूप मोठा आला, सो इन दॅट केस वी शुड टेक 1-2 चेक पण जमले असेल फिजिबल तर ते पण लावू शकता. सो AST मिनिमम अपॉन BD, आपल्याला माहित आहे AST मिनिमम अपॉन BD this will be equals to 0.85 upon FY. आणि AST max for beam is 4% of BD. मॅक्सिमम डेप्थ व मॅक्सिमम स्टील, हे 2 चेक तुम्ही शो करू शकता. ह्याच्यानंतर प्रोव्हाइड डॅश नंबर ऑफ
dia bars at dash center to center. ठीक आहे. स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन 300 mm. हे खूप इन डेप्थ डिटेलिंग झाली याची. ठीक आहे. आणि चेक फायनल चेक जो आहे AST मिनिमम लेस दॅन AST प्रोव्हाइडेड लेस दॅन AST मॅक्स. हे जर आलं hence you can conclude this as okay. This is step 5th. डिपेंडिंग अपॉन हाऊ मच यू आर कम्फर्टेबल तुम्ही ऍडिशनल गोष्टीला शो करू शकता. ठीक आहे. Then last step, that is step 6th. Step 6th क्वेश्चन मध्ये असंही मेन्शन करू शकतात की शो द रिइन्फोर्समेंट डिटेल्स. जे काय तुम्ही डिझाईन केलं, नंबर ऑफ बार्स आले, डायमीटर ऑफ बार आला, तर ते पण तुम्हाला क्वेश्चनची जर डिमांड असेल तर त्यावेळी रिइन्फोर्समेंट डिटेल्स पण आपल्याला शो करावं लागतील. रिइन्फोर्समेंट डिटेल्स. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, बीम. त्याच्यानंतर जे काय नंबर ऑफ बार्स तुम्ही प्रोव्हाइड केले ते तुम्ही शो करायचे. डायमीटर ऑफ स्टिरप्स जो काय असेल तो. आता हे बीम मध्ये शक्यतो डायग्राम नाही, पण स्लॅब मध्ये वगैरे शो करा असा क्वेश्चन मध्ये मेन्शन असतं की शो द रिइन्फोर्समेंट डिटेल. मेन स्टील कुठून आहे, डिस्ट्रीब्युशन स्टील कुठून आहे. त्याच्यासाठी ठीक आहे किती बार्स डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन यू गेट हिअर प्रोव्हाइड. सपोज 4 नंबर ऑफ 12 mm बार्स. तर हे इथं तुम्ही मग इथं डायग्राम मध्ये शो करू शकता की किती साईजचे बार्स आहेत, कोणते बार्स आहेत, स्टिरपचा डायमीटर काय आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्टेप 6. आता ह्या 2 स्टेप्स ऍडिशनल जे स्टेप्स आहेत ते ऍडिशनल प्रॉब्लेम्सच आहेत. शिअर आणि डेव्हलपमेंट लेंथ आणि शिअरचे. जर क्वेश्चन मोठा आला, शो द चेक फॉर डेव्हलपमेंट लेंथ अँड शो द चेक फॉर शिअर ऑल्सो, तर त्या ऍडिशनल गोष्टी. सो स्टेप 7th चेक फॉर डेव्हलपमेंट लेंथ. ज्यावेळी आपण डेव्हलपमेंट लेंथचा बॉन्ड शिअर अँड टॉर्शन हे चॅप्टर बघेल त्यामध्ये ह्या गोष्टी ऍड होतील. चेक फॉर डेव्हलपमेंट लेंथ. आणि स्टेप 8th विच इज लास्ट स्टेप 8th चेक डिझाईन फॉर शिअर इफ रिक्वायर्ड. जर एसेन्शियल असेल, क्वेश्चनची डिमांड असेल तर या गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन बनवू शकतो की सगळं गिवन आहे आणि फक्त एवढाच पार्ट तुम्हाला चेक फॉर अप्लाय द चेक फॉर डेव्हलपमेंट लेंथ अँड चेक फॉर द डिझाईन शिअर स्ट्रेंथ. हे सुद्धा तुम्हाला एक डिफरंट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो व्हॉट वी हॅव डन इज वी हॅव समराइज्ड ऑल द पॉसिबल थिंग्स दॅट वी नीड टू डू किंवा दॅट वी नीड टू नो फॉर बीम. फर्स्ट इज कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्थ. आता पहिल्या 1-2 क्वेश्चन मध्ये जर डेप्थची गरजच नव्हती, डायरेक्ट लोड कॅल्क्युलेशन आणि डेप्थ वगैरे गिवन होती, तर इथूनच आपण चालू केलं. तर ह्या किती स्टेप्स आहेत, ह्या 8 स्टेप्स आहेत. ह्या 8 स्टेप्सच तुम्हाला बीम ह्या चॅप्टर मध्ये जे काय लागणार आहे ते तुम्हाला जे इन्फॉर्मेशन लागणार आहे ते युटिलाइज करायचं आहे. ठीक आहे. काय ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट, काय मिसिंग आहे, एनिथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माय एंड, ऍडिशनल गोष्ट तुम्हाला माहित असेल तर यू कॅन टेल. हे तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड करा. रिइन्फोर्समेंट डिटेल्स मध्ये मग तुम्ही आता हे कॉमन सेन्स आहे की त्यामध्ये बार डायग्राम मध्ये बार्स दाखवायचे, किती बार्स आहेत, काय साईज आहे त्यांची ते मेन्शन करायचं. स्टिरप्सची परत क्लिअर कव्हर, डेप्थ वगैरे मेन्शन करायचं. या सगळ्या गोष्टी जर डिटेलिंग विचारली तर ठीक आहे. एल्स जास्तीत जास्त बीमचे क्वेश्चन इथंच संपतात. कॅल्क्युलेशन ऑफ स्टील इथपर्यंतच संपतात. नंतर इथून हे जे ऍडिशनल आहे डिफरंट चॅप्टर म्हणजे चेक बॉन्ड डेव्हलपमेंट लेंथ ह्या चॅप्टर मध्ये ऍडिशनल गोष्टी असतात. आपल्या सिलेबस मध्ये फक्त एमपीएससी सिलेबस मध्ये फक्त बीम मेन्शन केलंय. त्याच्यासाठी शिअर डेव्हलपमेंट लेंथ चेक हे काही मेन्शन केलेलं नाहीये. पण तरी पण आपण ह्या गोष्टी बाकी एक्झामला विचारल्या जातात म्हणून आपण कव्हर करायच्या आहेत. ठीक आहे. बी बाय डी रेशो 0.5 घेऊन करू शकतो का डेप्थ. बी बाय डी रेशो जर 0.5, अरे बी इज व्हॉट, बी बाय डी रेशो किती घेतलाय मी, तेच आहे ना. बी बाय डी रेशो इज 0.5 ओनली. ज्यावेळी तुम्ही डी ला इकडे शिफ्ट कराल, बी बाय डी इज 1/2 विच इज नथिंग बट 0.5 ओनली. ठीक आहे.
कोणाला काय डाऊट यामध्ये? दिस इज द समरी. मी तर म्हणेल मेक स्पेशल नोट्स. त्याला तुम्ही पाहिजे तर असता तुमच्या यूज डिफरंट पेन्स. एका शीट वरती म्हणजे एक 15 ते 20 पेजेस आपल्याला फायनल आरसीसी ची समरी बनवायची आहे. आता सध्या तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड करा. नंतर फायनली ज्यावेळी तुम्हाला यूज टू होचाल ह्या टर्म्सची, ह्या गोष्टींशी, त्यावेळी तुम्ही तुमच्या स्पेशल परत नोट्स बनवा. ऑर एल्स आता कम्फर्टेबल असेल तर आता ह्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड करून घ्या. एक रोड मॅप आहे फक्त, जेणेकरून क्वेश्चन समोर दिसला की ह्याचे बाकी काही विचार करायची गरजच नाहीये. बीम चॅप्टर मध्ये परत परत नोट्स उघडायच्या, परत परत त्या गोष्टी बघायची गरज नाहीये. एक आपण जे 6-7 क्वेश्चन घेतले, हे 7 क्वेश्चन आणि फायनली समरी एवढं रिवाइज केलं तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे फॉर बीम. असंच आपण म्हणजे हे पण सिंगली रिन्फोर्स बीम, असंच डबली, असंच फ्लॅंज, असंच परत कॉलम, असंच फुटिंग सगळं करून आपण पूर्ण चॅप्टर, पूर्ण आरसीसी आपण कंपाईल करणार आहे. ठीक आहे. कुणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? रिस्पॉन्ड विथ येस ऑर नो. याच्यामध्ये काय मिसिंग आहे? इफ एनिथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माय एंड प्लीज रिस्पॉन्ड विथ येस ऑर नो. नसेल तर नोट दिस डाऊन. नो डाऊट नोट करा हे. इफ यू हॅव नोटेड. ठीक आहे. सेशन एंड करायचा. संध्याकाळी ओसीएफचं सेशन नाही आहे. संध्याकाळी आरसीसी सेशन घ्यायचं की ब्रेक पाहिजे संध्याकाळी? उद्या सकाळी आरसीसी घ्यायचं. इफ यू नीड टाइम टू रिवाइज आरसीसी, इफ यू नीड टाइम. आता कसं झालंय, आपण सॉम एसे टॉस मध्ये 10 ते 15 दिवस घालवलेले आहेत. आता बाकी जुनं रिव्हिजन आहे. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सॅटर्डे आपली बाकी सब्जेक्टची टेस्ट असणार आहे. ज्यांनी टेस्ट दिलेली नाहीये त्यांनी टेस्ट द्या. आणि मोस्टली जे आपल्याकडे आज आता लेक्चरला आहेत ना, दीज आर ऑल सिरियस पीपल अँड रेग्युलर पीपल आहे. त्यांनी टेस्ट पण दिलेली आहे आणि रेग्युलरली क्लास पण करतात. आता बाकीचे कसे जॉबवाले आहेत, ते रेकॉर्डेड लेक्चर वगैरे बघतात आणि त्यांचं थोडंफार ते महाग वगैरे आहेत तुमच्यापेक्षा. जे तुम्ही आहे, जे रेग्युलरली अटेंड करतायत, युअर ऑन ट्रॅक. आणि बाकीचे ते कसं नाही कसं त्यांच्या लेवलला ते कोप अप करत आहेत गोष्टी. ठीक आहे. संध्याकाळी ओसीएफचं सेशन नाहीये. आरसीसी सेशन घ्यायचं की उद्या घ्यायचं सकाळी, हे फक्त सांगा मला. आरसीसीचं इव्हिनिंगला सेशन 2 hours उद्या घेऊ सर. ठीक आहे. उद्या सकाळी आरसीसी तुम्ही रिवाइज करा. ऍटलिस्ट जे थेरॉटिकल पार्ट आहे पहिल्या चॅप्टर मधला बीम पर्यंतचा, तो रिवाइज करा. आणि डब्ल्यू रिन्फोर्स बीमचं थोडंसं रिवाइज करून घ्या, जेणेकरून का उद्या जर आपण फक्त फॉर्म्युले लिहून डायरेक्टली जास्ती क्वेश्चन प्रॅक्टिस करेल. मला जर फॉर्म्युले लिहायची गरज नसेल, नाही ना जास्ती पडली, तर आपले जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह होतील इथंच. आणि तेवढेच तुमचा पेन चालेल आणि तेवढ्याच तुम्ही यूज टू होचाल गोष्टींची. ठीक आहे. तर आरसीसी रिवाइज करा. आणि बाकी सब्जेक्ट एन्व्हायरमेंट, एफएम याची टेस्ट आहे ह्या येणाऱ्या सॅटर्डेला, तर त्या गोष्टी तुम्ही रिवाइज करा. ठीक आहे. सेशन एंड करायचा. सो लेट्स एंड द सेशन. पेपर ज्यांनी पेपर, प्लीज आजच्या लेक्चरची पीडीएफ शेअर करा. करतो. ठीक आहे. ज्यांनी पेपर अटेंड नाही केला, प्लीज अटेम्प्ट करा पेपर. 10 दिवस आम्ही खूप जास्ती स्लो, म्हणजे 10 दिवस एकदम गोष्टी एकदम स्लो होत्या. कारण सॉम एसे टॉस हे सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याच्यावरती तुमचा हात चांगला बसणं अपेक्षित होतो किंवा गरजेचं आहे. ठीक आहे. हा, आता आपण जवळपास म्हणजे 50% सिलेबस आपला मेन सब्जेक्ट तर ऍटलिस्ट जे आहेत, आता इथून पुढे एका महिन्यात आपण आज 6 ऑगस्ट आहे, 6 सप्टेंबर पर्यंत जे 18 सब्जेक्ट जे आम्ही कव्हर करणार आहेत त्याचं प्लॅनिंग आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे उरतात 40 डेज मध्ये फक्त ते उरलेले 5 सब्जेक्ट आणि रिव्हिजन आणि टेस्ट सिरीज एवढंच करायचंय आपल्याला. ठीक आहे. जे रेग्युलरली करत आहे ना तुम्ही 15-16 जण, मी आमचं ऑब्झर्वेशन तुम्हाला सांगतो, तुम्ही खूप चांगल्या ट्रॅकवरती आहे. म्हणजे बाकीच्या कंपॅरिझन मध्ये, म्हणजे बाहेरच्या वगैरे सगळ्या कंपॅरिझन मध्ये तुम्ही हा रिदम एक महिना म्हणजे 45 डेज 46 डेज जवळपास मेंटेन केलेला आहे. उरलेले आणखीन किती 60 डेज आहेत. हा रिदम प्लीज मेंटेन करा. मी तर सांगेल की प्लीज मेंटेन करा, जेणेकरून तुम्हाला ह्याच्यातून चांगला आउटपुट मिळेल. ठीक आहे. सो लेट्स एंड द सेशन. यार